Shall we start our session? Okay, sir. Start. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Very Yes, good sir. morning. Very Yes, good sir. morning. Very good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. So you all use your chat box. Please use the chat box for academic purpose. It is not your personal platform. It is the university platform. We use the platform for academic purpose. So for that purpose, you use your chat box. Because we teach the lesson, some information is displayed by the student. They display some information, but they are not useful to all. So please use the chat box for academic purpose. So today's our discussion is related to managerial economics. It is one of the courses you have to pursue for your management program. You might have seen the entire syllabus. You might have studied the material supplied by the university. Now we discuss the contents of the course, managerial economics. Your voice is not clear, sir. While initiating the lesson, first we raise a question, what is this? What is managerial economics? We raise the question. So after learning what is managerial economics, then the related concepts we discuss. So what is managerial economics? There are two words are there, one management, another one is economics. So when very simple term, what is managerial economics? Application of principles of economics in managerial decision making. This is simple understanding about managerial economics. நிர்வாக நடைமுறைகளிலே நிர்வாகம் தொடர்பான முடிவெடுப்பதிலே பொருளாதார கொள்கைகளை பயன்படுத்துவது. This is managerial economics. Application of economic principles in managerial decision making. This is managerial economics. The economic principles are one side, management is on the other side. The art of getting things done through others, management. So while getting things through others, what are the decision making activities? So how do we use the economic principles in decision making activities? This is managerial economics. ஒரு சுருக்கமாக ஒரு எளிமையான ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். உங்கள் வீட்டிலே 10 நபர்களுக்கான ஒரு உணவு இருக்கிறது. அந்த 10 நபர்களுக்கு உரிய சாம்பார் இருக்கிறது. திடீரென்று ஒரு 5 பேர் அதிகமாக வந்து விட்டார்கள். இருக்கின்ற 10 பேருக்கான உணவை 10 பேருக்கு பரிமாறுவது நிர்வாகம். 10 பேருக்கான உணவை 10 பேருக்கு பரிமாறுவது நிர்வாகம்.
ஆனால் 10 பேருக்கான உணவை 15 பேருக்கு எப்படி அளிப்பது? This is the question. So there you apply your economic principles. எப்படி அதை 15 நபர்களுக்கு கொடுப்பது? There you apply your mind. வேற சில பேர் சொல்வார்கள், இதுல அதிகமாக கொஞ்சம் தண்ணீர் ஊற்றி சரி செய்யலாம் என்று சொல்வார்கள், எக்கனாமிக் பிரின்சிபிள். இன்னும் சில பேர் இன்னும் கொஞ்சம் பருப்பு வேக வைத்து இதிலே கலந்து கொடுக்கலாம் என்று சொல்வார்கள். இன்னும் சில பேர் கடையிலிருந்து வாங்கி வரலாம் என்று சொல்வார்கள். So apply your mind in decision making. So this is basically required. Management is on one side, managerial economics is on the other side. Integration of management and economics. Application of economic principles in managerial decision making. This is managerial economics. Now we see the slides. So what is managerial economics? Application of principles of economics in managerial decisions, decision making in management. So here, what is managerial economics? Application of principles of economics. So we will discuss later in what are the principles of economics in managerial decision. So what is managerial economics? Application, principles of economics in managerial decision. What are managerial decisions? What are the principles of economics? We will discuss. So very simple meaning, what is managerial economics? Application of principles of economics in managerial decisions, or application of economic principles in management. Very simple line you write. This is managerial economics. So now, the next thing, application of theories of economics, micro and macro, and principles of economics for decision making and resolving in business enterprises. So in business enterprises, you apply economic principles. If it is applied, that is known as managerial economics. So principles of management are there, principles of economics are there. The principles of economics you apply in day-to-day managerial activities. This is managerial economics. What are the activities in management? Whatever may be the activities related to management, the element of economics will be there. So day by day we follow the managerial economics. Day by day we follow the concepts related to managerial economics. Very சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கிறேன். நிர்வாகம் சார்ந்த முடிவுகளை எடுப்பதில் பொருளாதாரம் சார்ந்த கொள்கைகளை பயன்படுத்தி கொள்வது. This is managerial economics. Very simple meaning. இதற்கு மேல் நீங்கள் எங்கும் தேட வேண்டியதே இல்லை. நிர்வாகத்திற்கு அன்றாடம் சில பிரச்சனைகள் வரும், அதற்கு தீர்வு காண வேண்டும். அப்படி தீர்வு காணுகிற பொழுது பொருளாதார சிந்தனைகளை மனதிலே எடுத்துக்கொண்டு, பொருளாதார கொள்கைகளை மனதிலே எடுத்துக்கொண்டு, அதை பயன்படுத்தி கொண்டு நிர்வாகத்தை செம்மையாக நடத்துதல். This is managerial economics. Hope the students might have understood. Now the next concepts I move. So what is the objective? What is the objective of managerial economics? Analyze problems of business, provide solutions to the problems for decision making with the application of principles of economics. So what is the objective of managerial economics? So managerial economic objective, analyze problems of business. What are the problems of business? What are the solutions to the problems? What are the alternatives are there?
what is the best alternative to solve the problem? What is the best solution to solve the problem for decision making? But that best solution is selected based on the principles of economics. So this is objective. வர்த்தகத்தில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளை ஆராய்தல், அந்த பிரச்சனைகளுக்கு என்னென்ன வகையான தீர்வுகள் இருக்கின்றது என்று பார்த்தல், எந்த தீர்வு சிறப்பாக இருக்கும் என்று தேர்ந்தெடுத்தல், வர்த்தகத்திலே அன்றாடம் வருகின்ற பிரச்சனைகளை தீர்த்தல், அவற்றை பொருளாதார கொள்கைகளின் அடிப்படையிலே தீர்த்தல். திஸ் இஸ் objective of managerial economics. So what is managerial economics? Application of economic principles or principles of economics in managerial decision making. Then objective, analyze the problems, provide solutions for decision making with the application of principles of economics. So this is basic. So even if you can use the explanation for answering A part as well as B part questions. Any doubt you come across, please use your chat box and write the question, type the question or type the clarification you want to get in this session. So now we have seen what is managerial economics, what is the objective of managerial economics. So next, so Edwin Mansfield, he has given a definition. So what is the definition of managerial economics? Managerial economics is concerned with the application of economic concepts, application of economic analysis to the problems of formulating rational managerial decision. So while answering the question, what is managerial economics? Very simple thing. Application of principles of economics, application of concepts of economics, application of economic analysis. What is the purpose? The purpose is to identify appropriate solution for the managerial problems, appropriate managerial decision. For appropriate managerial decision, we use the principles of economics. This is simple. So here the author has given this definition. So here, what are the concepts of economics? The previous slide, we discussed the concepts of economics. So these concepts, what you see in the slide, you see some concepts in the slide. இப்போ நீங்க பார்க்கலாம் இந்த அட்டவணையில 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 அம்சங்களை நீங்கள் படிக்கலாம். இந்த 7 அம்சங்களும் பொருளாதாரம் சார்ந்த அம்சங்கள். இந்த 7 அம்சங்களும் நிர்வாகத்திற்கு பயன்படுகிறது. So we have seen application of economic concepts and principles in managerial decision making. So all 7 concepts are used for managerial decisions. So now we discuss one by one. So concepts of economics, the incremental concept. What is this incremental concept? What is the incremental concept? இது நம்முடைய அன்றாட நடவடிக்கையிலே ஒரு நடவடிக்கை உற்பத்தி என்று எடுப்போம். இந்த உற்பத்தியில் அதிகம் ஏற்படுகிறது. உற்பத்தியை உயர்கின்ற பொழுது, உற்பத்தியை உயர்த்துகிற பொழுது எந்தெந்த அம்சங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்? இன்கிரிமெண்டல் கான்செப்ட். தொழிலாளர்கள் அதிகமாக தேவைப்படுகிறார்கள்.
மூலப்பொருட்கள் அதிகமாக தேவைப்படுகிறது, செலவினங்கள் உயர்கிறது, உற்பத்தியும் உயர்கிறது. இதை எப்படி கையாள வேண்டும்? This is incremental concept in managerial economics. உற்பத்தி 1000 அலகிலிருந்து 5000 அலகு உயர்த்த வேண்டும். We have to raise the production from 1000 units to 5000 units. We have to raise the production. உற்பத்தியை கூட்ட வேண்டும். உற்பத்தி கூடுகின்ற நேரத்திலே we have to concentrate on cost reduction and cost control. உற்பத்தியும் கூட வேண்டும், செலவினங்களும் கூடிவிடக்கூடாது. குறிப்பிட்ட காலத்திலே உற்பத்தி அடைய வேண்டும். So what are the concepts we have to use? What are the economic principles we have to follow? So what are the costs involved? Fixed cost is there, variable cost is there. In marginal costing, we have seen the variable cost will vary according to the units of production. The fixed cost will remain constant. So the cost principle we have to study. We have to study the difference between these two. Suppose we raise production, what is the increase in variable cost? What is the increase in fixed cost? So this decision we have to consider for incremental concept. Increment உயர்தல், உற்பத்தி உயரும், தொழிலாளர் எண்ணிக்கை உயரும், மூலப்பொருள் வாங்குவது உயரும், நம்முடைய எந்திரங்கள் இயங்குகின்ற மணி நேரம் உயரும், மாறும் செலவுகள் மாறா செலவுகள் கணக்கில் எடுக்க வேண்டும். So we have to decide these elements. For deciding these elements, you have to use economic principles. There, what is there? Large scale production and small scale production, economic principles are there. உற்பத்தி அதிகமாக 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 ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில செலவுகள் குறைந்து கொண்டே வரும். This is economic principle. So to achieve that principle, to achieve the reduction in cost, to achieve the cost control mechanism, so what are the steps we have to consider? The principles of economics will guide to the management. So this is incremental concept. This is incremental concept. So incremental concept is to increase every level of activity. What are the managerial decisions required? To take such managerial decision, what are the economic principles required? Application of economic principles in managerial decision relating to incremental concept. This is the first concept of economics. This is the first concept. This is the definition. So first concept, incremental concept. So incremental means increase. Suppose you consider branch expansion. You consider branch expansion. You consider the number of products, production of number of products, product line, product width, product depth. You concentrate. So product line is increased. That is the incremental concept. One more branch is increased. The productivity you want to raise. The labor efficiency you want to raise. So increase in all activities, all aspects related to production. Not only production, all functions of management. Increase in all functions of management. Incremental concept in all functions of management
you use principles of economics. இப்பொழுது 5000ங்கிறதை 10,000 என்று ஆட்கலாமா, 8,000 என்று ஆட்கலாமா, இப்பொழுது முடியுமா, எப்பொழுது முடியும்? All these questions you can answer with the help of principles of economics, the cost concept. So what is the cost for 5,000 units? What is the cost for 10,000 units? What is the investment required? What is the capital required? So what is the interest on capital? So how much we have to repay? What will be the profit? What will be the direct expenditure? What will be the indirect expenditure? So this is the concept, incremental concept. Now, concept of time perspective. The time perspective is most important. What is the concept of time's perspective? So you start a project. You estimate that the project is to be completed in 5 years, 3 years, 2 years, or 7 years. So whether you complete it in proper time. So completion of project within the time frame, what are the strategies we have to evolve and follow? So this is the time's perspective. And management side, you see the time study is there. You fix the time to complete a job. You fix it. You fix the time for completing all elements of particular activity, we fix. So within the time frame, we have to achieve the objectives of enterprise. So what are the management principles we have to follow? ஒரு தொழில் திட்டம் எடுக்கிற பொழுது அது குறிப்பிட்ட காலத்திலே முடிய வேண்டும். அது குறிப்பிட்ட காலத்திலே முடியாமல் போகிற பொழுது அதிகமான செலவினங்கள் ஏற்பட்டுவிடும். ஒரு குளிர்காலத்திலே இந்த திட்டம் முடிய வேண்டும் என்றிருந்தால் குளிர்காலத்துக்குள்ளா முடித்து விட வேண்டும். ஒரு வெயில் காலத்திலே இந்த திட்டத்தை முடித்து விட வேண்டும் என்றால் அந்த காலத்திற்குள்ளே முடித்து விட வேண்டும். இல்லை 1 வருடம் 2 வருடம் என்றிருந்தால் அதற்குள்ளாகவே முடித்து விட வேண்டும். முடிப்பதற்கு வாட் ஆர் தி மேனேஜரியல் டிசிஷன் you have to evolve, you have to produce, and you have to follow for such decision? What are the economic principles required? So this is intertwined. The management and the principles of economics intertwined in managerial economics. You might have seen the PERT and CPM, Program Evaluation Review Technique and Critical Path Method. So what is the best way to complete the job within the time frame? That is the managerial decision. So what is the best method? Evolve the best method. Find out so many alternatives. Apply your mind relating to cost to benefit analysis. There the principles of economics. So first concept is incremental concept. That is increase in activity. What are the economic principles required? The second, time's perspective, completing the event within the time frame. What are the economic principles we have to follow? Then concept of discounting principle. The concept of discounting principle. We have seen the principle in the previous classes. What is the discounting principle? What is the discounting principles? In the previous class, we had a discussion about the capital budgeting. There, a discounting principle we discussed. What is the discounting principle? What is the discounting principle? The value of money, the value of 1 rupee tomorrow, the value of 1 rupee today, they are not equal. So
So the value of 1 rupee after 1 year, the value of 1 rupee today not equal. Not equal. So this is discounting concept. This concept is applied in managerial decision making, particularly capital investment. ஒரு வருடத்தில் நீங்கள் பேசுகிறீர்கள், அவர் சொல்லுகிறார், உனக்கு நான் ₹1,00,000 தருகிறேன், இன்றைக்கு தரட்டா இல்லை ஒரு வருஷம் கழித்து தரட்டா? நம்முடைய பதில் என்னவாக இருக்கும்? இல்லை இல்லை, நீ இன்னைக்கே கொடுத்து விடு. இல்லை, ஒரு வருஷம் கழித்து நான் நிச்சயம் தருவேன். இல்லை வேண்டாம், நீ இன்னைக்கே கொடுத்து விடு. Because we know the reason, the value of money, the 1 lakh after 1 year is not equal to 1 lakh of today. So discounting concept. We start a business. The business will provide periodical cash flow every year. Suppose the life of the business is 10 years. So 10 years the business will provide cash flow. But we have to invest the entire money today. For example, we spend 5 lakhs today. The value of 5 lakhs of today you know well. But the business will provide cash flow of 1 lakh every year for 5 years. So after 5 years we will receive 1 lakh, but that 1 lakh is not equal to 1 lakh of today. So discount concept is there. We have to apply the discount concept in our mind in project decision. There the economic principle is used. The economic principle is used. This is the important concept, discounting concept. நாம் இன்றைக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்கிறோம். ஒவ்வொரு வருடமும் 1 லட்சம் ரூபாய் நமக்கு ரொக்கப்பணம் கிடைக்கிறது. ஆனால் நாம் இன்றைக்கு முதலீடு செய்த 5 லட்சம் ரூபாயோடைய மதிப்பும் ஒவ்வொரு வருடமும் வருகிற 1 லட்சம் ரூபாயுடைய மதிப்பும் எதிர்காலத்திலே வரக்கூடிய பணத்தினுடைய மதிப்பும் சமமாக இருக்காது. எதிர்காலத்திலே நமக்கு கிடைக்கின்ற பணத்தின் மதிப்பு குறைவாக இருக்கும். நாம் இப்பொழுது முதலீடு செய்கின்ற பணத்தின் மதிப்பை விட எதிர்காலத்தில் நமக்கு கிடைக்கின்ற பணத்தின் மதிப்பு குறைவாக இருக்கும். This is economic principle. We apply this economic principle in management. In management, we start a new business, we invest money. We buy a new machine, we invest money. 4 or 5 machines are there performing the similar activity. Which machine is good? Which machine is productive? Which machine will provide cash flow within the minimum period of time? Which machine will give return early compared to other machines? The economic principles we apply in decision making. This is discounting concept. What we receive after 1 year, after 2 years, after 3 years, that is discounted. That is discounted. Actual value is not taken into account. That is a discounted, adjusted value. Adjusted with the rate of inflation. The adjusted value is considered. This is the discounting concept. So first incremental concept, times perspective concept, now discounting concept. This is most important. These concepts, these economic concepts are used in managerial decision. Suppose the question is related to B part or C part, these concepts you explain and highlight that these concepts are used, these economic concepts are used in day-to-day managerial activities in a business. For that purpose, managerial economics is used. Any assignment related to it, you show some practical illustrations as we discussed. So first principle, that is incremental concept. The second principle
concept related to time's perspective. The third important principle, discounting principle. The entire capital budgeting chapter is based on the discounting principle. So, what the value of rupee today, 1 rupee today, or the value of 1 rupee of tomorrow is not equal. Both value of 1 rupee today is not equal to value of 1 rupee tomorrow. This is the economic principle. This principle is applied in managerial decision making. So now, opportunity cost concept. This is one of the important concepts of economics. Opportunity cost concept, I explained to you. This is very simple. Opportunity, but originally we have to use is opportunity loss. இதை ஒரு வாய்ப்பு நம்மை விட்டு போகிறது, அவ்வளவுதான். எப்படி என்று சொல்லுகிறேன். இன்றைக்கு திரையிலே நான் பார்க்கிறேன், 242 மாணவர்கள் இந்த வகுப்பிலே இருக்கிறார்கள். ஆனால் 242 மாணவர்களும் ஏதோ ஒரு வேலையை விட்டு இந்த வேலையை செய்கிறார்கள். 242 மாணவர்களும் ஏதோ ஒரு வேலையை விட்டு இந்த வகுப்பறையிலே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். ஏதோ ஒரு வாய்ப்பை விட்டு இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்துகிறார்கள். எந்த வாய்ப்பை அவர்கள் விட்டு வந்திருக்கிறார்களோ அந்த வாய்ப்பிற்கு பெயர் தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். அந்த வாய்ப்புக்கு பெயர் தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். So you sacrifice one opportunity to utilize the another opportunity. இப்போ மிக அருமையாக சொல்வார்கள், 2 நண்பர்களுக்கு திருமணம், 2 திருமணத்திற்கும் செல்ல முடியாது. ஒரு நண்பர் திருமணத்திற்குத்தான் செல்ல முடியும். நீங்கள் எந்த நண்பர் திருமணத்திற்கு செல்லவில்லையோ is opportunity cost. ஒரு தொழில், இப்பொழுது பாருங்கள், என்னுடைய தொழிலிலே நான் வேலை செய்கிறேன். ஆனால் நான் சம்பளத்திற்கு இன்னொரு இடத்திலும் வேலை செய்ய முடியும். அதை விட்டு நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். நான் எதை விட்டு வந்திருக்கிறேனோ that is opportunity cost. You have 2 types of businesses. You can't do the 2 businesses at a time. So 2 opportunities. So at the cost of one opportunity, you utilize another opportunity. This is opportunity cost. இப்போ 2 நண்பர்களுடைய திருமணம், ஆனால் எந்த நண்பர் வீட்டு திருமணத்திற்கு செல்வது என்பதை பொருளாதார கொள்கைகளின் அடிப்படையிலே முடிவெடுக்க வேண்டும். 2 தொழில்கள் இருக்கிறது. எந்த தொழிலை தியாகம் செய்துவிட்டு the sacrifice one event, எதை விட்டு விடுவது என்பதை நீங்கள் சாதாரணமாக முடிவெடுத்து விட முடியாது. It needs economic principles. So opportunity cost principle is most important. நீங்கள் opportunity cost என்று படித்தால் சற்று உங்களுக்கு சிரமமாக இருக்கும். இதை opportunity loss என்று புரிந்து கொண்டால் புரிதல் நன்றாக இருக்கும். நீங்கள் ஏதோ ஒரு வேலை தினந்தோறும் இல்ல 10 முதல் ஒரு 12 மணி 1 மணி வரை தினந்தோறும் வகுப்பு கிடையாது. ஆனால் இன்றைக்கு நீங்கள் ஏதோ ஒரு வேலையை விட்டுத்தான் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். அந்த எந்த வேலையை விட்டு வந்திருக்கிறீர்களோ that is opportunity cost. So at the cost of one opportunity, you utilize the another opportunity.
அப்போ அருமையான விருந்தை விட்டு விட்டு வகுப்பறையில உட்கார்ந்து இருக்கிறீர்கள். So this is simple thing. ரொம்ப எளிமையாக சொல்லி தருகிறேன். இதுதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். ஆனால் நீங்க படிக்கின்ற பொழுது இதை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸ் என்று மனதிலே வைத்துக் கொண்டு படிக்க வேண்டும். நீங்கள் புத்தகத்திலே படிக்கிற பொழுது வாட் இஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸ்ட் என்று இருக்கிற பொழுது சற்று நெருடல் இருக்கும். பட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன் திஸ் வே யூ கேன் லேர்ன் பெட்டர். Similarly, in industrial enterprises, two opportunities are there, but considering your capacity, you can utilize only one opportunity. So you can't utilize both. So certain factors are there. That factors will determine the opportunity. The factors will help you to determine which opportunity is to be selected. So what is the different opportunities are there? You have to identify which opportunity is better. That identification, that is the managerial decision. That identification needs economic principles. So this is the opportunity cost concept. It is available in your syllabus. The first unit it is available. What we discuss, it is available in the first unit of managerial economics. So opportunity cost, I give the explanation for understanding. So we sacrifice one opportunity to utilize the another opportunity. Utilizing the another opportunity depends on principles of economics and decision, managerial decision. Different opportunities are there. Which opportunity is the best? We have to take the decision. The decision is managerial decision. The managerial decision depends on economic concept. That is opportunity cost. Opportunity cost. But at the same time, you raise your performance, you raise your profitability, you raise your market size, you raise your market share. To achieve this objective, you have to sacrifice one opportunity. What is there? What is the cost there? That is opportunity cost, opportunity loss. You choose the alternatives you have to decide. The principles of economics you have to apply. The alternatives, what is the profitable alternative? What is the alternative which can be completed in short duration of time? What is the alternative? There we can have the cost reduction and cost control. So this is the another concept, the opportunity cost concept. Now, concept of UQ marginal principle. What is UQ marginal principle? சம விளிம்பு நிலை என்று சொல்வார்கள். Marginal utility. What is utility? In economics, what is utility? Utility means satisfaction. Utility means satisfaction. Suppose first unit, what is the satisfaction level? Second unit, what is the satisfaction level? இப்பொழுது ரொம்ப எளிமையான உதாரணம் வகுப்பறையில எல்லாம் சொல்லுவார்கள். பொருளாதார ஆசிரியர்கள் மிக எளிமையாக பாடம் நடத்துவார்கள். இப்போ ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட் எடுக்கிறீங்க, அந்த பாக்கெட்ல 10 பிஸ்கட் இருக்கிறது. முதல் பிஸ்கட் மிக வேகமாக சாப்பிடுவார்கள், நல்ல திருப்தி இருக்கும். இரண்டாவது பிஸ்கட் சாப்பிடுகிற பொழுது முதல் பிஸ்கட்டுடைய வேகம் இருக்காது, ஆனால் திருப்தி இருக்கும். மூன்றாவது பிஸ்கட், நான்காவது பிஸ்கட், ஐந்தாவது பிஸ்கட் சாப்பிடுகிற பொழுது அதனுடைய வேகமும் குறைந்துவிடும், அந்த திருப்தியும் குறைந்துவிடும், விளிம்பு நிலையை விட கீழே போய்விடும். So what is utility? Utility is satisfaction. So marginal utility, விளிம்பு நிலை.
திருப்தி, விளிம்பு நிலை பயன்பாடு. இப்போ விளிம்பு நிலைக்கு போகும்போது மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி, suppose unit is increasing, utility will come down. So this is an important principle of economics that is to be followed in management. So we take care of the marketing. The marketing management, you want to increase the production, you want to add further products, you want to introduce a unit related packs, but a low unit packs. That is, for a new product development, you want to concentrate, but you follow the economic principle. What is marginal utility? What is the marginal utility? இப்போ இது UQ மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி. நம்முடைய பொருளை பயன்படுத்துபவர்கள் தொடர்ந்து 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 நம் பொருளையே வாங்குகிறார்களா? அவர்களுடைய பயன்பாட்டு நிலை எப்படி இருக்கிறது? அவர்களுடைய திருப்தி நிலை எப்படி இருக்கிறது? This is a question, research question. This question we have to consider in marketing. இது நிதர்சனம். எப்பொழுது பாருங்கள், வகுப்பறையிலே பார்த்தீர்களானால் முதல் 10 நிமிடத்திலே மாணவர்களுடைய ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கும். அப்புறம் 20வது நிமிடம், 30வது நிமிடம், 40வது நிமிடம், 50வது நிமிடம், 60வது நிமிடம் பார்க்கிற பொழுது அந்த ஆர்வம் குறையும் என்பது நிதர்சனம். ஆனால் அந்த ஆர்வத்தை குறையாமல் கொண்டு செல்வதுதான் மிகப்பெரிய உத்தி. This is the managerial economics. Following the economic principles within management concept. எப்பொழுது முதல் 10 நிமிடத்திலே ஆர்வம் இருக்கிறது, குறைகிறதா? அதை குறையாமல் எப்படி பார்த்து கொள்வது? அப்புறம் சொல்வார்கள், இந்த பிஸ்கட் ஒரு 6 மாசம் வரும், அடுத்த பிஸ்கட் புது பிஸ்கட் வந்துடும், திரும்பவும் நம்முடைய பிஸ்கட்டை வாங்க வேண்டும். 2 மாதம் கழித்து இன்னொரு புது பிஸ்கட் போடுவோம், நம்ம பிஸ்கட்டை வாங்க வேண்டும். So this is the economic principle with management. Oh, this is human related concept, psychological related concept. ரொம்ப எளிமையாக ஆசிரியர்கள் எங்களுக்கெல்லாம் பாடம் நடத்தி இருக்கிறார்கள். இந்த பிஸ்கட் சொல்லுவார்கள், மொதல் பிஸ்கட் சாப்பிட்ற பொழுது இருக்கிற ஆர்வமும் திருப்தியும் அந்த பாக்கெட்ல இருக்கிற 10வது பிஸ்கட் சாப்பிட்ற பொழுது இருக்காது. அவருடைய திருப்தி நிலை குறைந்திருக்கும், இந்த மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி குறைந்திருக்கும். இது நிதர்சனம், இது உண்மை. இப்படி குறைகிற நிலையிலே நாம் எப்படி வர்த்தகம் செய்வது? இப்படி இருக்கிற நிலையிலே நாம் எப்படி நமது வர்த்தகத்தை கூட்டுவது? This is managerial decision. This is managerial decision. So what is the solution for this? Use the economic principle. கண்டுபிடிங்கோ. நம்முடைய பொருளாதார கொள்கைகளை, பொருளாதார தந்திரங்களை அதிலே பயன்படுத்த வேண்டும். ஆம், குறையும், குறையத்தான் செய்யும். இதை எப்படி சரி செய்வது? நம்முடைய வர்த்தகத்தை எப்படி சரி செய்வது? வர்த்தகத்தை எப்படி கூட்டுவது? So this is the important principle, UQ marginal utility. That UQ சம விளிம்பு பயன்பாடு, சம விளிம்பு நிலை பயன்பாடு. This is UQ marginal utility, principles of economics, concept of economics. இதை மனதிலே வைத்துக் கொண்டுதான் ஒவ்வொரு வர்த்தகமும் மிகச் சிறப்பாக செயல்பட முடியும். இது இயற்கை, இது மனிதனுடைய இயல்பு. இந்த மனிதனுடைய இயல்பு திருப்தியாகவே இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. இப்பொழுது சந்தையில பார்க்கலாம், 10 ரூபாய்க்கும் பிஸ்கட் வாங்கலாம், 2 ரூபாய்க்கும் பிஸ்கட் வாங்கலாம். இப்ப 10 ரூபாய் பிஸ்கட் வாங்குபவனுக்குடைய விளிம்பு நிலை பயன்பாடும் 2 ரூபாய் பிஸ்கட் வாங்குவனுடைய விளிம்பு நிலை பயன்பாடும் வித்தியாசமாக இருக்கும். 2 ரூபாய் என்று பிஸ்கட் வாங்கலாம், அதுல 2 பிஸ்கட் இருக்கலாம், 2 பிஸ்கட்டும் அவனுக்கு திருப்தி தான் தரும். ஆனால் அதே பாக்கெட் 10 ரூபாய் 20 ரூபாய் என்று வாங்குகிற பொழுது, கடைசி பிஸ்கட் சாப்பிட்ற பொழுது அந்த பயன்பாடு குறைந்து விடும், இந்த பிஸ்கட்டான்னு குறைந்து விடும். So this is the principles of economics. So this principle we have to apply in management.
marketing management, the wider scope is there. The new product development, interrelationship, that is relationship between that is UQ, marginal utility principle, and the new product development. This principle is applied in new product development. நான் அதை அந்த பொருளா நான் வாங்கி இருக்கிறேன், இல்லை இல்லை இது புதியது இப்பொழுது சந்தைக்கு வந்திருக்கிறது, அதே நிறுவனம் இந்த பொருளை இப்போ வெளியிட்டு இருக்கிறது. எஸ், யூ கெட் பெட்டர் மார்க்கெட், யூ ரீடைன் யுவர் கன்சியூமர்ஸ். உங்களுடைய வாடிக்கையாளர்களை, பயன்பாட்டாளர்களை நீங்கள் தொடர்ந்து வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம். அவர்கள் வேறு பொருளை நாடிவிடாது உங்கள் பொருளையே வாங்குகிற அளவிற்கு அவர்களை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம். இது எப்பொழுது முடியும்? யூ அப்ளை த பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி, மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி, தி மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி. தென் சப்போஸ் தே ஹாவ் த மணி, they have the money, they want to buy two products. What are the two? The consumer will select based on the marginal utility. You go to a hotel, different foods are there, you select one or two foods. One or two foods. Yes, இது நல்லா இருக்கும், this is utility. நம்மகிட்ட இருக்கிற பணத்திற்கு இந்த ரெண்டை வாங்குவோம், இந்த ரெண்டும் நல்லா இருக்கும், இந்த ரெண்டும் ருசியா இருக்கும், துணிக்கடையில இந்த ரெண்டும் நீண்ட நாள் உழைக்கும். So there, this is the concept of utility. The concept of utility is an important aspect used in managerial decision. So UQ, marginal utility. Now contribution concept. Contribution concept, this concept we have seen in the previous class in marginal costing. What is contribution? Variable cost we have to consider, selling price we have to consider, selling price minus variable cost is contribution. Contribution less fixed cost is profit. Why do we give much importance to contribution in marginal costing? In absorption costing, profit is the determining factor in selling, whereas in marginal costing, contribution is an important factor. Fixed cost remains constant. Suppose any price quotation we are getting, the quotation is less than the selling price. Quotation is less than the selling price. Shall we accept or reject? This is the question, managerial question. But there we have to consider the contribution. We have to consider the contribution, but the fixed cost remains constant. Additional capacity is there. Already we have incurred the fixed cost for the full capacity, but we are using only 60% capacity, whereas our fixed cost is for 100% capacity. There any reduction in selling price, we can accept the contract because variable cost element only we have to incur, fixed cost element already incurred. So this is the principle. This is the contribution principle. The contribution principle helps you in decision making. Contribution principle, economic principle, but the economic principle is used in management activity. There the managerial economics is evolved. So what are the concepts here? All the concepts you can use as illustrations to explain the managerial economics. இப்பொழுது நாம் சில குறிப்பிட்ட அம்சங்களை விவரமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அதற்குரிய உதாரணங்களையும் நாம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த உதாரணங்களை நீங்கள் தேர்வுகளிலே பயன்படுத்தி விரிவான விடை எழுதுவதற்கு ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளலாம். And what we discussed in the classroom is not only for your examination, it is for learning the subject, learning the concepts.
What is the concept you learn that should stay with you for a long period of time? So contribution is sales minus variable cost. That is contribution. No, I can't see any PPT. PPT I provide to you. So sales minus variable cost equal to contribution. Contribution minus fixed cost equal to profit. Contribution is an important concept in decision making, particularly when we get a contract or when we get an order for a price less than the selling price. Shall we accept the offer? This is the managerial question. This is the managerial problem. For example, selling price is 100, but now one gentleman is ready to purchase our product at price 90. Is it okay? But you are selling for 100, but now a bulk contract is there. He is asking for 90. Is it okay? There you use. Profit is 10. Then 10. Profit is 10. 10 rupee. 100 rupee already price. Now the price is 90. Your loss is 10 rupee. Is it okay? There you apply the economic principles for decision making. That is, fixed cost remains constant. The fixed cost is already incurred for 100% capacity. 80% capacity now you are running. 20% capacity excess is there. For the excess, fixed cost is not required. Variable cost is only required. So there you consider the selling price that is less than the original selling price. So this decision you can take with the help of the managerial economics. Similarly, concepts of negotiation. This is a very simple event. So these are all the concepts we used in economics. So these concepts are applicable in day-to-day managerial activity, day-to-day managerial decision. So here, suppose a question is there. What is the scope of managerial economics? The question is there. So suppose you get such a type of question, or what is the scope, or what is the nature and the scope of managerial economics? I explain the answer. Suppose you are getting a question, what is the scope of, explain the scope of managerial economics. So here, what is the scope of managerial economics? First you write few lines about managerial economics. What is this? Then what is the objective of managerial economics? Then the question is there, the scope of managerial economics. So application of these concepts for what? That is the scope. Application of these concepts for what? There the scope is there. These concepts are used for certain specific level of activity for a specific decision making. So then now we discuss the next area, the important area. So we have seen managerial economics, objectives of managerial economics, and concepts used in economics, because these concepts are applied in managerial decision making. What are the concepts I have shown to you in the slide? It is specifically mentioned in your syllabus. It is specifically mentioned in your syllabus. Please go through the syllabus, go through the PowerPoint. I will share the PowerPoint, you will get it. So negotiation is there. Negotiation, very simple meaning. Wherever you go, suppose the alternatives, for decision making alternatives, they negotiate, the negotiation. We negotiate with the business. We negotiate with the different business enterprises, or we negotiate within the organization. So what is to be done first? What is to be done next? So negotiation principle.
Now it is specifically given scope. So what is the scope of, oh, it is, sorry, this is managerial economics. This is marginal economics is there. It is managerial economics. I will correct and send the correct PowerPoint. So scope of managerial economics அப்படின்றால் எந்தெந்த துறைகளில் எந்தெந்த பணிகளில் எந்தெந்த முடிவுகளை எடுப்பதற்கு மேனேஜரியல் நிர்வாக பொருளாதாரம் பயன்படுகிறது. டிமாண்ட் அனாலிசிஸ், பிசினஸ் forecasting, cost and production analysis, pricing decision, profit decision, cost decision, investment decision. இதற்கெல்லாம் managerial economics பயன்படுகிறது. Sometimes they may ask the question, நிர்வாக பொருளாதாரத்தின் வீச்சு எல்லையை விளக்குக. ஸ்கோப் என்று சொன்னால் வீச்சு எல்லை எதற்கு பயன்படுகிறது? நிர்வாகவியல் பொருளாதாரம் எந்தெந்த முடிவுகளை எடுப்பதற்கு, எந்தெந்த நிர்வாகம் சார்ந்த முடிவுகளை எடுப்பதற்கு இது பயன்படுகிறது. First thing is there, demand analysis. The first concept is there, first scope is there, demand analysis. What is the demand analysis? So you forecast, you assess the present demand and you forecast the future demand. இன்றைக்கு நம்முடைய பொருள்களுக்கு சந்தையில் இருக்கின்ற கேட்பு எந்த அளவிற்கு டிமாண்ட் இருக்கிறது, அடுத்த வருடம் எப்படி இருக்கும், அதற்கு அடுத்த வருடம் எப்படி இருக்கும், அதற்கு அடுத்த வருடம் எப்படி இருக்கும். The demand analysis we use managerial economics. So we want to introduce a new product. Is it possible today? So what is the market share of our product? What is the market size of our product? Suppose we introduce a new product in the market, what will be the demand? What is the demand for our current products? இப்பொழுது நாம் ஒரு சோப்பு, குளியல் சோப்பு உற்பத்தி செய்து விற்று கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு நகரத்திலே ஒரு 1000 மக்கள் இருக்கிறார்கள். 1000 மக்களில் எத்தனை பேர் நம்முடைய பொருளை வாங்குகிறார்கள்? The market share. ஒரு கடைக்காரர் சொல்வார், சார் 4 சோப்பு வித்தா உங்க சோப்பு ஒண்ணு விக்குது சார் அப்படி என்று சொன்னால் நம்முடைய டிமாண்ட் 25% இருக்கிறது. மார்க்கெட் ஷேர் 25% தான் இருக்கிறது. 4 சோப்பு விற்கிறது என்றால் உங்கது ஒண்ணு விக்குது டிமாண்ட். இப்போ 4 பேர் சோப்பு வாங்கினாங்களால் ஒருவர் நம்முடைய சோப்பு வாங்குகிறார். அதை எப்படி இருவர் வாங்க வைப்பது? இன்க்ரீசிங் த டிமாண்ட் இன் ஃபியூச்சர். What is the alternative? So assessing the current demand and estimating, forecasting future demand, the managerial economics is used. Scope of managerial economics, demand analysis, demand forecasting. So what is demand? What is law of demand? What is elasticity of demand? We will discuss later. We will discuss later. So first thing, demand analysis. What is the demand for our product? நம்முடைய பொருளுக்கு சந்தையில் உள்ள வரவேற்பு என்ன? குறைகிறதா, கூடி இருக்கிறதா? கூடி இருக்கிறது என்றால் எதனால் கூடுகிறது, குறைகிறது என்றால் எதனால் குறைகிறது? நாம் நம்முடைய பொருளுக்குண்டான வரவேற்பை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன செய்ய வேண்டும்? 2வது வருடம், இன்றைக்கு முதல் வருடத்தில் இப்படி இருக்கிறது, மார்க்கெட் ஷேர் 10%. The next year what is the market share? அடுத்த வருடம் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும், அடுத்த வருடம் எப்படி இருக்க வேண்டும்? So demand forecast. So assessing the current demand and forecast the future demand, the managerial economics is used. Because demand concept, study of demand
we see in managerial economics. So managerial economic principles help us to study demand. நீங்க பொருளாதாரம் சார்ந்த ஒரு புத்தகத்தை எடுத்தீங்கன்னா டிமாண்ட் சாப்டர் ரொம்ப பெரிய சாப்டரா இருக்கும். அதுல what is price elasticity, income elasticity, it will be there. Similarly, supply, determinants of supply elasticity is there. So we have to study the demand and supply in the market. What is the correlation between the demand and supply? That is applied in decision making. That is called the demand analysis. Demand analysis in managerial economics. நம்முடைய பொருளுக்கு உண்டான கேட்பு, நம்முடைய பொருளுக்கு உண்டான வரவேற்பு, நம்முடைய பொருளுக்கு உரிய சந்தை இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறது, அடுத்த வருடம் இது எப்படி இருக்கும் என்று எதிர்காலத்தை பற்றி திட்டமிடுவதற்கு மேனேஜரியல் எக்கனாமிக்ஸ், நிர்வாக பொருளாதாரம் நமக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. The same way, demand analysis and business forecasting. So business forecasting is another area. Business forecasting is another area. நீங்கள் பாருங்க, பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது எந்த பொருளை உற்பத்தி செய்தார்கள், இன்றைக்கு எந்த பொருள் உற்பத்தி செய்து விற்கிறார்கள், எந்த அளவிற்கு அவர்களுடைய வர்த்தகம் உயர்ந்திருக்கிறது, பிசினஸ் forecast. நம்முடைய வர்த்தகம் அடுத்த வருடம் இவ்வளவு உயரும். பெரிய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் எல்லாம் நம்ம நாட்டில் மிகச் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன. அவர்களுடைய வர்த்தக உத்திகளை எல்லாம் நீங்கள் எடுத்து படித்து பாருங்கள். ஒவ்வொருவரும் எத்தகைய வர்த்தக உத்திகளை பயன்படுத்தினார்கள், அடுத்த வருடம் எனக்கு மொத்த சந்தை 30% என் கையில இருக்க வேண்டும், 3வது வருடம் 50% என் கையில இருக்க வேண்டும், 4வது வருடம் 60% என் கையில இருக்க வேண்டும், அடுத்து 10 வருடம் கழித்து இந்த பொருள் குறித்த முழுமையான சந்தை என்னிடத்தில் இருக்க வேண்டும். பிசினஸ் forecast. பிசினஸ் forecast. என்னுடைய வர்த்தகம், என்னுடைய பொருளுக்குரிய வர்த்தகம் இப்போ என்னுடைய டோட்டல் பிசினஸ் forecast. ஒரு தொழில் தொடங்குகிறோம், பல பொருள்களை உற்பத்தி செய்கிறார்கள். You take care of so many multinational companies, you take care of so many reputed national companies, public limited companies. What is their business today? What was the business 10 years back? So there the economic principles are used. Large scale production and small scale production. Economy of scale அப்படின்ற ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது. Economy of scale. Large scale production, the cost cutting is there. Cost will down. Cost will come down. The production is so small. The cost control is not so fine. So the cost may come up. Whereas in the large scale, the cost will come down. That is the principles of cost we have seen. That variable cost only will increase. At certain level, fixed cost will not increase. So large scale production is possible, their cost reduction is possible. So business forecasting is another scope. Cost and production analysis. Cost and production analysis. So at this production unit, at this production, what is the cost? What will be the cost? Now we produce 100 units per day. Now we want to produce 200 units per day. What is the cost? Is it possible to us to incur 100 units? We incur 10 lakhs rupees per month. But 200 units, the another 8 lakhs or 7 lakhs we require. Whether is it possible to us? So what is the cost? Decision making. The cost and production analysis. Even in cost analysis, the cost analysis is an important area. So cost cutting or cost reduction, cost efficiency is required. ஒவ்வொரு வருடமும் உற்பத்திக்கு ஏற்ற அளவு நம்முடைய அடக்க விலை, நாம் செய்கின்ற செலவுகள் கூடிக்கொண்டே போகக்கூடாது. The efficiency must be there. What is the efficiency? Efficiency is the productivity.
What is the productivity? It is the ratio between input and output. So what is the ratio? The input, minimum input, maximum output. This is the productivity. Minimum input and maximum output. This is productivity. So this is the important concept. This is efficiency. Efficiency is equal to productivity. So cost efficiency. Some companies will produce their goods and services at a very minimum cost because they have efficiency, they have automation, they have alternatives. That is a cost efficiency. Cost efficiency is an important area. So for this production, this is the cost. This is the cost. Cost efficiency ரொம்ப முக்கியம். அதாவது சொல்லுவார்கள், நாம் வழக்கத்திலே சொல்ல எளிமையான உதாரணம். இப்பொழுது நீங்கள் காலையில சிற்றுண்டி சாப்பிட்டிருப்பீர்கள். இன்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை. உங்களுடைய வீட்டிலே அழகாக ருசியாக சிற்றுண்டி இருக்கும். இப்பொழுது உங்கள் வலது கையாலே தினந்தோறும் நீங்கள் வேலை பளு, உங்களுடைய இருக்கிற மன அழுத்தம், அதன் காரணமாக காலையில ஒரு 5 பூரி சாப்பிட்டு அவசரமாக வேலைக்கு போய்கொண்டே இருக்கிறீர்கள். இன்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை. இன்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை கொஞ்சம் மெதுவாக, இன்றைக்கு விடுமுறை, மெதுவாக சாப்பிடலாம் என்று உட்கார்ந்து இருக்கிறீர்கள். வீட்டிலே மிக அருமையாக அதே பூரி மிக சுவையாக உங்களுடைய தட்டில் இருக்கிறது. உங்களுடைய கரம் தினந்தோறும் 4 பூரி எடுத்து சாப்பிடுகிறது. இன்றைக்கு பாருங்கள், நீங்கள் 10 பூரி சாப்பிடுகிறீர்கள் அல்லது 8 பூரி சாப்பிடுகிறீர்கள் என்று சொன்னால் அதே கைதான். அதுக்காக 2வது கை தேவைப்படுவதில்லை. 4 பூரி தினந்தோறும் இந்த கை சாப்பிட்டது, இன்றைக்கு 8 பூரி சாப்பிடுகிறது. இல்லை இல்லை, நான் 4 பூரிக்கு மேல் ஊட்ட மாட்டேன் என்று இந்த கை சொல்லுவது கிடையாது. இந்த கை சொல்லுவதில்லை. 4 பூரிக்கும் இந்த கை, 8 பூரிக்கும் இந்த கை, 15 பூரிக்கும் இந்த கை. இந்த கை கோபித்து கொண்டு நான் வேலை செய்ய மாட்டேன் சொல்றதில்லை. The similarly managerial decision. Daily you produce 40 units. Now you produce 50 units. Don't incur additional expenditure. Disproportionate additional expenditure. Disproportionate additional expenditure. இன்றைக்கு 40 யூனிட் செய்கிறீர்கள், 50 யூனிட் உற்பத்தி செய்கிறவர்கள் எனக்கு அதிகமான தொழிலாளி வேண்டும் என்று கேட்கக்கூடாது. So this is the managerial decision. இதே கரம் தான் எஃபிஷியன்சி, அதே தொழிலாளி தான் எஃபிஷியன்சி. 40 யூனிட் உற்பத்தி செய்த தொழிலாளி இன்றைக்கு 50 உற்பத்தி செய்கிறான். அவன் எனக்கு அதிகமான தொழிலாளி வேணும் என்று கேட்கவில்லை. So this is the managerial decision using the concept of cost analysis and production analysis. So what will be the cost for this level of production? What will be the variable cost for this level of production? What will be the fixed cost for this level of production? Any change in fixed cost for this level of production, there the managerial decision, your managerial economics is used. Then pricing decision, most important concept. Pricing decision. This is the scope of managerial economics. விற்பனை விலையை நிர்ணயித்தல். இதற்கு பொருளாதார கொள்கைகள் பயன்படுகிறது. எப்படிப்பட்ட விற்பனை விலையை நிர்ணயிக்க முடியும்? விற்பனை விலையை நிர்ணயிக்கிற பொழுது நாம் லாபத்தை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். பொருளாதாரம், அதாவது பொருளாதாரத்தை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது பொருளை ஆதாரமாக வைத்து பொருள் ஈட்டுதல். இப்ப பொருள் என்று சொல்லுகிற பொழுது அது பணம் மட்டுமல்ல. லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன், they are the 4 factors of production. அவைகளும் பொருள்தான். அதற்கும் மேலாக இன்றைக்கு சொல்லப்படுகிறது அறிவுசார் சொத்து, இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. அறிவும் பொருள்தான். அதற்கு மேல் the information era,
ICT products are used. Knowledge economy. இன்றைக்கு நம் கையில இருக்கிற தகவலும் சொத்துதான். ஸோ இந்த பொருள் தகவலும் பொருள்தான். இந்த பொருள்களை ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு, அறிவினை ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு, the factors of production, உற்பத்திக்கான காரணிகளை ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு, பணத்தினை ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு, செல்வத்தினை ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு, உழைப்பும் பொருள்தான், உழைப்பினை ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு பொருளாதாரத்தை பெருக்குதல். This is economics. This is economics. Utilizing the scarce resources productively. This is economics. Pricing means it is not searching. Pricing means fixing the price for selling the products. ஒரு பொருளை விற்பதற்கு விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும். எதன் அடிப்படையிலே விலையினை நிர்ணயம் செய்வது, அதுதான் பொருள். இப்படி பொருளை ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு பொருளை ஈட்டுதல், பொருளை சேர்த்தல், பொருள் ஆதாரம். இப்பொழுது பொருள் மிக குறைவாக இருக்கும், அதை கொண்டு உற்பத்தியை எப்படி அதிகரித்தல்? உழைப்பை கொண்டே, மூலதனம் எதுவுமே இல்லாமல் உழைப்பை கொண்டே. entrepreneurship. They're entrepreneurs. They are skill oriented. They are totally skill oriented. They have the skill. The skill is economics. அதுவே பெரிய பொருள், அதுவே அவருடைய பெரிய பொருள், பெரிய செல்வம், அவரிடத்துல இருக்கிற திறமை. தி வெஞ்சர் கேபிட்டல் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள். The technocrats are there. The technology, they have the technology in their hand. This is the great property. So applying, using that property and making the money. So there, the economics is there. So distributing the available resources properly, productively, the principles of economics is there. இந்த இன்னொரு பாடம் உங்களுக்கு இருக்கிறது, linear programming. That is the quantitative methods. What is there? Application of these techniques in managerial decision. This is the quantitative techniques. The application of economic principles in management is called managerial economics. The quantitative techniques is there. Yes. The quantitative techniques are there. The techniques used in managerial decision. That is the quantitative techniques. The assignment problem is there. Transportation is there. Similarly, your linear program is there. Q theory, game theory, the theories are there. And allocation of resources event is there. So the meaning is application of this technique for managerial decision. This is the quantitative technique. Next paper is there. So simplex method is there. The application of simplex. The application of transportation, the application of assignment. Yes, determining the price of the product is pricing. So determining the price of the product. So pricing decision, the managerial economics is used. Pricing, விலை நிர்ணயம் செய்வது. என்ன விலை நிர்ணயம் செய்வது? சந்தையில போட்டி இருக்கிறது. Yes, we should plan for selling price, right? We have a competition. The pricing is an important factor used by the consumers for purchasing a product. விலை என்பதை மிக முக்கியமான அம்சமாக வாடிக்கையாளர்கள் பார்க்கிறார்கள். இந்த பொருள் என்ன விலை, இந்த பொருள் போன உடனே கேட்கிறாங்க, இந்த பொருள் என்ன விலை, இந்த பொருள் என்ன விலை, விலை இது குறைவாக இருக்கிறதா, இதை கொடுங்கள். Because the pricing is an important area. அதுல நிறைய you will study in second year the marketing management, the penetration pricing, the skimming the cream, the pricing strategies are there. So pricing decision, you are totally new to the business. Your product is totally technology oriented.
So your business, heavy investment is there. So what is your pricing? நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம், சில தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பொருட்களுடைய விலைகள் ஆரம்ப கட்டத்திலே அதிகமாக இருந்திருக்கும், பிறகு குறைய குறைய செல்ல 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 அவைகள் குறைந்துவிடும். இப்படி ஒரு வகை இருக்கிறது. சில பொருள்களுடைய விலைகள் ஆரம்ப கட்டத்திலே குறைவாக இருக்கும், செல்ல 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 அதிகமாகிவிடும். இப்படி ஒரு மாற்றம். பொருட்களுடைய விலை ஆரம்ப கட்டத்திலே அதிகமாக இருக்கும், சில வருடங்களிலே அது குறைந்து கொண்டே வரும். சில பொருட்களுடைய விலைகள் ஆரம்ப கட்டத்திலே குறைந்திருக்கும், சில வருடங்கள் கழித்து அதிகமாகிக் கொண்டே வரும். ஒன் இஸ், அதாவது குறைவான விலை பொருளை அறிமுகம் செய்யும் போது நிர்ணயித்து விடுதல், தட் இஸ் பெனட்ரேஷன் பிரைசிங். அதிகமான விலையை அறிமுகம் செய்கிற பொழுது நிர்ணயித்தல், ஸ்கிம்மிங் த கிரீம். இப்போ எதை நாம் எடுக்க வேண்டும்? What is your investment? What is your technology? What is the competition? பெருமளவு முதலீடு செய்து விட்டீர்கள், உங்களுக்கே தெரியும் இந்த பொருள் 5 வருடம் கழித்து பயன்பாட்டில் இல்லாமல் போய்விடும் என்றால் 5 வருடத்திற்குள்ளே நீங்கள் போட்ட முதலீட்டை எல்லாம் திரும்ப எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு தகுந்தாற் போல விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும். திஸ் இஸ் எக்கனாமிக் பிரின்சிபல். விலை நிர்ணயம் செய்வது என்பது அவ்வளவு எளிதானது அன்று. எவ்வளவு லாபம் இருக்க வேண்டும்? அதிகமான லாபம் என்று சொன்னால் அதிகமான விலை, அதிகமான விலை என்று சொன்னால் சந்தையிலே விலை போகாது. குறைவான விலை என்று சொன்னால் குறைவான லாபம், குறைவான லாபம் என்று சொன்னால் நாம் தொழில் செய்ய முடியாது. ஆக அது ஒரு நிலை இருக்க வேண்டும். அந்த ஒரு சமநிலையை நாம் பொதுவாக அடைய வேண்டும். சமநிலையை நாம் நிர்ணயித்துக் கொள்ள வேண்டும். So there the management principle. You increase the efficiency, you can reduce the cost. You frame the time study, you frame the motion study, you frame the work study, you minimize the cost, increase the production, increase the output, increase the efficiency, then you can reduce the cost. So cost to benefit analysis also you have to apply in all aspects of management. So this is the pricing decision. என்ன விலை வைத்து நாம் விற்பனை செய்வது? மேக்சிமம் ரீட்டைல் பிரைஸ் என்று போட்டிருப்பார்கள். நாம் என்ன விலை நிர்ணயம் செய்வது? So we have to give commission to dealers. அவர்களுக்கு எவ்வளவு? The transportation, அதற்கு எவ்வளவு? அனைத்து செலவுகளையும் கூட்டி பார்க்கிற பொழுது இந்த விலையில் விற்றால்தான் கட்டுப்படி ஆகும் என்ற நிலை வருகிறது. இந்த தொழிலுக்கு நாம் பல கோடி ரூபாய் மூலதனம் செய்திருக்கிறோம், வங்கியிலே கடன் வாங்கி இருக்கிறோம், வங்கிகளுக்கு உண்டான வட்டி கட்ட வேண்டும். எந்த வகையில இதற்கு முடிவெடுக்க வேண்டும்? This is the pricing decision. So pricing decision depends on so many factors. So what is the total cost we incur? What is the production cost we incur? So what is the percentage of different types of cost? So at most efficiency we have to ensure in all types of cost. Labor efficiency ensure, material productivity we have to ensure, machine productivity we have to ensure to fix the selling price. To fix the profit we have to ensure. And in future, what will be our market share? Suppose if the selling price is retained. So this is the case, the managerial economics. So in pricing decision, economic principles are used to fix the price. So different types of pricings are there. You might have studied in marketing. Pricing, types of pricing and strategies of pricing, we will discuss later. So pricing decision, managerial economics is used, that's all. So this is the scope of managerial economics. So the scope, definitely in examination, what we discussed today, minimum 30 to 40% question you can answer. I am repeatedly telling to the students, you learn the concept,
you have the ability to write. Ability to write is there, but unless you learn the concept, unless you learn the meaning of the concept, you can't write. Though you have the ability to write. So that I explain the concept in simple terms for easy understanding and for improving their learning skill and writing skill. So profit decision, so demand analysis, business forecasting, cost and production analysis, pricing decision, and now profit decision. What is a profit decision? நாம் உற்பத்தி செய்கிறோம், எந்த அளவிற்கு லாபம் நாம் வைக்க வேண்டும்? நம்முடைய மொத்த உற்பத்தி செலவிலே எத்தனை சதவிகிதம் லாபம் வைத்து விலையை நிர்ணயிக்க வேண்டும்? This is the profit decision. This is the profit decision. So profit decision depends on economic principle. இன்றைக்கு 10% லாபம் வைத்தால் நாம் அனைத்து செலவுகளையும் மேற்கொண்டு எளிமையாக அந்த லாபத்தை அடைய முடியுமா? So this is a profit decision. So first profit. So first year, can we get some profit? There you go to your bank for getting loan for your business. They will ask 5 years projection. நீங்கள் 5 வருடத்திற்கு உங்களுடைய வியாபார நிலவரம் பற்றி தகவல் தாருங்கள் என்று. முதல் வருடம் இவ்வளவு உற்பத்தி, இரண்டாவது வருடம், மூணாவது வருடம், அஞ்சாவது வருடம் இவ்வளவு உற்பத்தி, இவ்வளவு அடக்க விலை, இவ்வளவு லாபம், அப்படி காட்டுகின்ற பொழுது லாபம் கூடிக்கொண்டே போற மாதிரி அந்த வர்த்தக நிலவரம் இருக்கும். So the profit decision is the most important. முதல் வருடமே 50% லாபம் கிடைத்து விடுமா என்று கேட்பார்கள். So you have to give, you have to depend. So accurate information we have to provide. So this is a profit decision. So a separate chapter is there in managerial economics. Cost and profit decision. A separate chapter is there. So what is the profit? In entrepreneurial sense, they, in their project report, they have to highlight the profit. But similarly, the profit decision. இந்த லாபம் சார்ந்த முடிவுகள், இந்த முதல் வருடம் எவ்வளவு லாபம், இரண்டாவது வருடம் எவ்வளவு லாபம், மூன்றாவது வருடம் எவ்வளவு லாபம், it depends on your cost, it depends on your market, it depends on your sale, it depends on your demand, it depends on your market share and size. It depends on the acceptability of your product in the market. So this is the important decision, that is the profit decision. Then cost decision. The cost decision, that is what is fixed cost, what is variable cost, semi-fixed cost, the semi-variable cost. So what will happen? What is the cost incurred? That is prime cost, direct labor, direct material, direct wages, the prime cost. So what is the indirect? Indirect material, indirect labor, indirect expenses, overhead. So what is the prime cost? What is the overhead? In the prime cost, you have to decide. So this is the direct material, this is the direct labor, this is the direct expenditure, but what level? For this level, what is the prime cost? For 2,000 units, what is the prime cost? For 3,000 units, what is the prime cost? Similarly, indirect expenses. Indirect expenses, 5,000 units, what is this? 6,000, what is this? 7,000, what is this? Then find out the direct expenditure and indirect expenditure. What will be the total expenditure? In total expenditure, what is the percentage of direct expenditure? What is the percentage of indirect expenditure? Cost control, what is the percentage of reduction in direct expenditure in 10,000 units? Now we are doing 5,000.
What is the percentage of reduction in indirect expenditure for 10,000 units? So what is the final decision regarding the cost? So cost is an important area. Where we can, the theory we speak today, but practice is different. We borrow money. We don't have any money now. 5,000 units, our production is there. Now we raise to production for 10,000 units. That is 100% development. For 100% development, we borrow money. We borrow money. What is the interest there? So, to minimize the interest, I increase the efficiency. So, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, so 10,000. Every 1,000 units, I increase the efficiency, reduce the cost. As you know well, in costing, you might have studied EOQ, economic order quantity. So that is the point at which cost of carrying and cost of not carrying equal. This is managerial decision. This is managerial decision. So there the economic principle is used. So what is the carrying cost? What is the not carrying cost? At what level? At what level mean? At what level of purchase? At what level of purchase the carrying cost and not carrying cost, the two costs are minimum. So this is decision making. So if we follow this principle, cost will come down. Cost will come down. So cost reduction principle, cost control principle, it will come down. You might have studied in costing, variance analysis. Variance analysis. You control the variance. You control the negative variance. Cost will come down. Then similarly, budgetary control. You properly do. You complete your work within the budget. Cost will come down. So here you can fix your costing. Costing is suppose you are getting in a tender. The tender is there. You have to quote. You have to quote the price. You have to quote the quotation. There you meticulously you have to work. Otherwise you can't get the tender. Meticulously you have to work. So there the cost cutting exercise plays a vital role. That is the use of managerial economics. What is there? Cost decision, pricing decision, profit decision. So these decisions are essential models in business. Because without cost, without profit, without cost ascertainment, without profit ascertainment, no more business. So all activities of business, you have the managerial economics. Even in our day-to-day life, we follow managerial economics. Day-to-day life, we follow. So this is the costing, cost to principle. So cost to principle, cost to concept, and costing decision, managerial economics is used. So this is the scope of managerial economics. Then final, investment decision. This is a capital budgeting decision. The discounting concept is used here. Internal rate of return is used here. Payback method is used here. Profitability index is used here. Investment decision. The previous class we had a discussion. 10 லட்சமோ ஒரு 20 லட்சமோ பணம் இருக்கிற பொழுது அதை எந்த தொழிலிலே முதலீடு செய்வது என்பது பற்றிய முடிவெடுக்க வேண்டும். ஒரு 4-5 வர்த்தகம், 4-5 தொழில் பற்றிய தெளிவு இருக்க வேண்டும். ஆழம் தெரியாமல் காலை விட்டு 20 லட்சம் 30 லட்சத்தை இழந்து நிற்கக்கூடாது. So investment decision can be carrying cost and not carrying. So carrying cost, storage cost,
godown cost, your godown keeper, you have to pay salary. The not carrying, you are not carrying the goods, but you have to incur certain cost. இப்போ ஒரு godown இருக்கிறது, godownல பொருள் இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் இன்சூரன்ஸ் கட்டணும். the cost of not carrying, இன்சூரன்ஸ் கட்டி ஆகணும். godown இருக்கிறது, godownல பொருள் வச்சாலும் சரி வைக்காட்டாலும் சரி, அந்த godownனை ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாரு, அவருக்கு பணம் கொடுத்துட்டு இருக்கணும். ஸோ கேரியிங், அந்த பொருளை நீங்கள் கையிலே வைத்திருந்தால் வாங்கி வைக்கின்ற செலவுகள் என்ன, அதை பார்த்து கொள்வதற்குண்டான செலவுகள் என்ன, இந்த இரண்டும் எங்கே இந்த நிலை குறைவான நிலை வருவது. இப்பொழுது ஒரு அருமையான கேள்வி கேட்டிருக்கிறார். இப்போ உங்களுடைய தொழிலுக்கு வருடத்திற்கு ஒரு 1000 கிலோ மெட்டீரியல் போதும். 1000 கிலோ மெட்டீரியல் போதும், பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல். நீங்கள் ஒரு பிளாஸ்டிக் பொருள் உற்பத்தியாளர், உங்களுக்கு 1000 கிலோ பிளாஸ்டிக் பொருள் இருந்தால் போதும். இதை ஒரே தவணையில் வாங்கலாமா? 12 மாதத்துக்கு தேவை 1200 கிலோ என்று வைத்துக் கொண்டால் 12 மாதத்துக்குண்டான தேவையும் இன்றைக்கே வாங்கலாமா? வாங்கக்கூடாது. அப்போ ஒவ்வொரு மாதமும் வாங்கலாமா? அதுவும் வாங்கக்கூடாது. அப்போ எந்த அளவு வாங்க வேண்டும்? 1200 கிலோ வருடத்திற்கு என்று சொன்னால் எத்தனை தடவை வாங்க வேண்டும், எந்த அளவு வாங்க வேண்டும்? திஸ் இஸ் த டிசிஷன். இதெல்லாம் ஒரு அனுபவம் இருந்தால்தான் நமக்கு தெரிகிறது. எப்படி வேணாம், 1200 கிலோவும் இப்போ வாங்கினா நம்ம பணம் முடங்கிடும். இது 11 மாசம் பயன்படுத்தணும், அப்போ பொருள் கெட்டு போயிடும். இதை நம்ம கண்ணிலேயே வச்சு பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது. குவார்டர்லி ஒன்ஸ் one student has given. So this is your assumption. Quarterly once, your assumption, but you have to work out exactly the cost. It's self-life, market demand. Say yes, everything depends on the computation. Everything depends on a computation. இப்பொழுது ஒருத்தர் சொல்லுகிறார், காலாண்டிற்கு ஒரு தடவை என்று சொன்னால் வருஷத்திற்கு 4 தடவை வாங்கலாம். எதை வைத்து, வாட் பேசிஸ்? பதில் வராது. ஸோ யூ ஹாவ் டு கம்ப்யூட். என்ன செலவாகும், என்னென்ன செலவுகள் ஆகும், எந்தெந்த வகையான செலவுகள் ஆகும். இப்பொழுது சொல்லுவார், நீங்க 1200 ஒரே தடவை வாங்கிட்டா லாரி வாடகை இல்லாமல் போயிடும், ஒரு தடவை லாரி வாடகை கொடுத்தா போதும். ஆனா குடோன் பூரா நிறைஞ்சிருக்கும். we need to work out cost. Yes, we need to work out. we need to work out. இல்ல குடோன்லயே தங்கி போயிடும். இப்போ இந்த மாசம் வாங்குறோம் இந்த விலைன்னு சொல்றாங்க, ஒரு 3 மாசம் கழிச்சு விலை குறைஞ்சாலும் குறையும், கூடனாலும் கூடும். நம்ம 12 மாசம் பாதுகாக்கவும் முடியாது, கெட்டு போயிடும், வேஸ்டேஜ் ஆயிடும். இப்ப தேவையில்லாம வாங்கி வைக்க கூடாது. பல வாக்குவாதங்கள், பல விவாதங்கள் வரும். So you have to work out properly. This is so that I told you the economic ordering quantity. The quantity that is so economical. இந்த அளவு ஒவ்வொரு தடவையும் வாங்கினால் நமக்கு செலவுகள் குறையும். This is economic ordering quantity. Important concept in management with the economic principle. So this is called the investment decision. நம்முடைய எந்த தொழிலில் முதலீடு செய்யலாம், எந்த தொழிலில் முதலீடு செய்தால் நாம் முதலீடு செய்த பணம் விரைவாக வரும். இப்பொழுது we discussed already the discounting principle. The discounting principle we discussed already. 5 வருடம் கழித்து ஒருவர் சொல்லுகிறார், உனக்கு 5 லட்சம் தருவேன் 5 வருடம் கழித்து. இப்போ தருவது என்றால் நான் 4 லட்சம் தருவேன். எது சரி? எது சரி? இன்றைக்கே 4 லட்சம் வாங்குவது சரியா, 5 வருடம் கழித்து 5 லட்சம் வாங்கிக் கொள்வது சரியா? தி எக்கனாமிக் டிசிஷன் பிரின்சிபல், டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர் போட்டு பார்க்கணும். இன்றைக்கு 4 லட்சம் வாங்கிறோம், 5 வருஷம் கழிச்சு 5 லட்சம் வாங்குறோம். 5 லட்சம் கழிச்சு என்ன வேல்யூ இருக்கும், அதை இன்னைக்குடைய 4 லட்சத்தோட ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது
4 லட்சத்தை விட அது குறைவாக இருந்தால் இன்றைய 4 லட்சம் ஓகே. 5 வருடத்தும் கழித்து நமக்கு கிடைக்கின்ற பணத்தை, பண மதிப்பை பார்க்கிற பொழுது அது 4 லட்சத்தை விட அதிகமா இருந்தால் அது ஓகே. So this is the development. So this is the investment decision. Investment decision is the most important aspect. Where to invest? அதான் சொல்லுவாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல, ஐயா எல்லா முட்டையையும் ஒரே கூடையில வச்சிடாதீங்க, கூடை கவுந்துச்சுன்னா எல்லா முட்டையும் உடைஞ்சு போயிடும். அதனால இருக்கிற முட்டைய பிரிச்சு ஒரு 5 கூடையில வைங்க, ஒரு கூடை கவுழ்ந்தாலும் 4 கூடை தப்பிச்சிரும். மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் அண்ட் காஸ்ட் இன்வால்வ். So don't invest in one segment. Don't put all eggs in one basket. ஒரே கூடையில எல்லா முட்டையும் வச்சிடாதீங்க. திடீர்னு சாஞ்சிச்சுன்னா எல்லா முட்டையும் உடைஞ்சு போயிடும். 5 கூடையா பிரிச்சு வைங்க, ஒரு கூடை சாஞ்சாலும் 4 கூடை காப்பாத்திக்கலாம். So this is investment decision. Then rate of return. This is first illustration, risk. Then second, the rate of return. எங்க அதிகமான வருவாய் கிடைக்கும். Then market expansion, market rate. Then secondary market development. This is share market related. Then business investment related. That is the investment decision. So you are all the students of management. So investment decision you know well. So எந்த தொழிலில் முதலீடு செய்யலாம் என்பதை நீங்கள் தெளிவாக தெரிந்து வைத்திருக்கிறீர்கள். இல்ல, உங்களுக்கு எது தோன்றுகிறதோ கேட்கும்தான் நீங்கள் அந்த சாட் பாக்ஸ் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். So there your investment decision. எந்த துறையில் முதலீடு செய்வது, எந்த தொழிலில் முதலீடு செய்வது, முதலீடு செய்கிற பொழுது நமக்கு ஏற்படுகின்ற சாதக பாதக அம்சங்கள் என்ன? These things you have to consider in investment decision. So investment decision, the capital budgeting concept you use, payback method you used, discounted cash flow you use, internal rate of return, profitability indexed. So all these concepts you used, all these concepts you use, then the application of this concept, this economic principle in your managerial decision making. The managerial decision making is related to investment, the investment decision. So what are the factors you have to assess for your investment decision? The risk factor, return factor, risk return analysis you have to do. There CAPM model is there. CAPM model is there. So what is the risk premium? You have to study. So risk-free rate. What is the risk-free rate? So suppose you bear risk. What is the return? What is the beta? These concepts we apply in economics. Then these concepts you study in economics. These concepts you apply in management. These concepts you apply in management. This will be your scope of managerial decision relating to investment decision. So this is the scope of managerial economics. The scope of managerial economics: demand analysis, analysis of demand, demand forecasting, business forecasting. What are the techniques used in business forecasting? Cost and production analysis, pricing decisions, methods of pricing, strategies of pricing, profit decision, the cost decision. What is the cost of the project? The decision depends on economic principles. Investment decision, it depends on economic principles. So these under
seven heads, you speak the scope of managerial economics. I think this is the important question for your examination. Explain the nature and scope of managerial economics. நீங்கள் இப்பொழுதே இதை படித்துக் கொள்ளலாம். தேர்வுக்கென்று தனியாக அமர்ந்து படிக்க வேண்டியதே இல்லை. டிமாண்ட் அனாலிசிஸ், நம்முடைய பொருளுக்கு இன்றைக்கு என்ன டிமாண்ட், எந்த பொருளுக்கு எவ்வளவு டிமாண்ட், நாளைக்கு எப்படி இருக்கும். So you assess. Similarly, the same assessment for your business. Similarly, the same assessment for cost and production. Similarly, cost return analysis, cost, the pricing analysis, profit analysis, investment analysis. நான் வார்த்தையை மாற்றி சொல்லுகிறேன். That's all. So suppose the question, explain the scope of managerial economics. First, you write about managerial economics to 1 or 2 para. Then objective of managerial economics. Then the scope of managerial economics. First, you write the 7 heads. Then you highlight. Then you explain. Then you explain the 7 heads. And finally, you conclude. So all the managerial activities related to demand analysis, business forecasting, costing, investment, pricing, and profit are depend on application or depend on principles of economics. So economics principles are applied in all day-to-day activities of a business. That's all. So this is the conclusion. So first, introduction about managerial economics, then this objective of managerial economics, then concepts and scope of managerial economics, and finally, brief conclusion. It is the activities, managerial decisions depend on economic principles, such as. That's all. So this is comprehensive answer. This is the process of writing. This is the process of writing. This is the presentation style for any question. So same answer the students will write, but one student will secure more marks than the another student, though the answer is same. The reason is the presentation style. The presentation style, the presenting the answer. So the process of presentation is most important. The process of presentation will help the candidates to secure more marks because the presentation is good. I think you know well, icing the cake. Icing the cake is most important. So icing, suppose the icing is done properly, the cake will be so beautiful. Similarly, the icing the cake, presentation is icing the cake. Presenting the presentation of your answer, the presentation style. Exam online or offline, the Directorate of DDE will inform to you very soon, whether online or offline. They will inform and they will provide necessary guidelines to you. Can you explain the concept of negotiation principle? So the negotiation. What is a negotiation? That is the give and take. The negotiation, this is done in all aspects of business. 5 alternatives are there. What is the best alternative? Then based on the economic principle, suppose you fix 10% increase in wages. What is the development in your company? What is the development in your company? So there you negotiate with so many segments of business. So the negotiation principle is always depends on the economic principle. Can you say, yes, I will send the PowerPoint because I told you, please you contact to my mobile number. I will send the PowerPoint. I will send the PowerPoint to you. So now I think the negotiation principle I have explained.
So first, what is so now what is this? So the next important concept is demand. I think this is the second unit of your syllabus. So what is demand? Principles of economics. It is one of the principles of economics. So what is the demand? It is a desire of consumers to buy and willingness to pay a price for the purchase. So demand. So this is the question. இது நல்லா தெரிஞ்சு இது கேள்வி அவசியம் வரும். What is demand? What is law of demand? Desire of consumer to buy and willingness to pay for the purchase of goods and services. This is demand. இது நீங்க தனியா படிக்க வேண்டியது இல்லை, இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். What is demand? Desire of consumers to buy. இப்போ தான் இங்க இந்த கிளாஸ்ல இருக்கிறீங்க, desire of attending the classes, அதான் டிமாண்ட். ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது. வகுப்பு ஆரம்பிச்சு ஒரு மணி நேரம் 1.25 மணி நேரம் வரைக்கும் 250 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மேல இருக்கிறாங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சி. So this is your demand. டிமாண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கிறது. நம்ம 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் சொல்றோம், உங்களுக்கு வகுப்பு ஞாயிற்றுக்கிழமை 10 மணிக்கு என்று சொல்லுகிறோம். 10 மணிக்கு 200 மாணவர்களுக்கு மேலாக வருகிறார்கள். It shows the demand is there. That is desire to attend the class, demand. Desire to attend the class. Consumer desire to buy goods and services and willingness to pay. இப்போ இது நம்ம வகுப்பு வைத்தே சொல்லிவிடலாம். இப்போ நான் காலையில 10 மணிக்கு கடை திறக்கிறோம் வகுப்பு என்று யாருமே இல்லை. So no demand. So this is demand. This is demand. That is what is there. That is a consumer desire to buy. அந்த பொருளை வாங்க வேண்டும் என்று அவன் விரும்புகிறான். அந்த பொருளுக்குரிய விலையை கொடுப்பதற்கும் அவன் தயாராக இருக்கிறான். This is demand. அந்த பொருளை விரும்புகிறான், என்ன விலை என்றாலும் சரி நான் வாங்குகிறேன், அதற்கு நான் அந்த விலையை தருகிறேன். This is demand. ஒரு ஆடை, ஒரு சட்டை 100 ரூபாய்க்கும் இருக்கிறது, 10,000 ரூபாய்க்கும் இருக்கிறது. நான் தருகிறேன் என்று சிலர் இருக்கிறார் 10,000 ரூபாய். So desire to buy and willingness to pay, இந்த ரெண்டும் இருக்க வேண்டும். இப்ப சில பேருக்கு desire to buy இருக்கும், ஆனா willingness to pay இருக்காது. willingness to pay இருக்காது. So what is demand? Demand, consumers desire to buy. Sir, what is value of product? So value of product, suppose one shirt is there 100 rupee, one shirt is there 10,000 rupee. ஆசை இருக்கிறது, desire to buy, but willingness to pay இல்லை அப்ப வாங்க முடியாது. So what is demand? Consumer desire to buy, desire of consumer to buy goods and services and willingness to pay for the product purchased. This is demand. இதை நல்லா மனசுல வச்சுங்க. பரீட்சையில நிச்சயம் வாட் இஸ் டிமாண்ட்னு இருக்க போறது, அல்லது டிமாண்ட் ரிலேட்டட் கேள்வி இருக்க போறது. அது இல்லாம வினாத்தால் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. So this is the basic question. Now you see again, what is demand? Demand is one of the principles of economics. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? கன்சியூமர் டிசையர் டு பை. இதை நீங்க கன்சியூமர் டிசையர் டு பர்ச்சேஸ் goods and services and willingness to pay a price for the purchase of goods and services. Willingness to pay a price. இப்ப பார்க்கலாம், அப்போ அங்க நெகோசியேஷன் இருக்கிறது, அங்க பார்கெனிங் இருக்கிறது. அவர் ஒரு விலை சொல்லுகிறார், இல்லை எனக்கு வாங்க விருப்பம் இருக்கிறது, ஆனால் இந்த விலை கொடுக்கிறேன், இந்த பார்கெனிங். So this is called the desire. Consumer சில நேரத்தில் டிமாண்ட் என்று கேள்வி கேட்கிற பொழுது நாங்கள் நேர்முக தேர்வுகளை எல்லாம் கேட்பதுண்டு. வாட் இஸ் டிமாண்ட் என்று சொன்னால் அவர்கள் திருப்பி அதே சொல்லுவார்கள், டிமாண்ட் இஸ் டிமாண்ட் ஃபார் தி ப்ராடக்ட். திருப்பி நாம சொல்வதை அப்படியே சொல்வார். கரெக்ட் ஆன்சர்.
What is demand? The question. The answer is demand for the product. It is not a correct answer. அப்போ அதுதான் நான் திரும்ப திரும்ப இதற்கு நான் ஒரு 3-4 நிமிஷம் எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா இதை பல நேரங்களிலே நேர்முக தேர்வுகள்லையும் கேட்கிறார்கள். So what is demand? Consumers desire. அல்லது இப்படி மாற்றி போடுங்கள். Desire of consumer to buy goods and services, to buy a product. Desire of consumer. இது பாதி ஆன்சர். இன்னொரு ஆன்சர், and willingness to pay a price for the goods and services, goods or services. This is demand. What is demand? This is the answer. Yes, it is there. It is there. அதாவது டிமாண்ட்னா இப்போ புதுசா they will create demand. New demand will be created. New demand will be created. And in addition to derived demand, other types of demand is a separate. I will come later. First demand. இப்போ நீங்கள் 2 சக்கர வாகனம் வாங்கிடுவீங்க. 2 சக்கர வாகனம் வாங்கினா பெட்ரோல் வாங்கியே ஆகணும். The demand happened. நீங்க விரும்பினாலும் விரும்பாட்டாலும் பெட்ரோல் போட்டே ஆக வேண்டும். இல்லாட்டி ஓட்ட முடியாது. நீ 2 சக்கரம் வாங்கிட்டீங்க, அது மெயின்டெனன்ஸ் செய்தே ஆக வேண்டும். குறிப்பிட்ட காலத்திலே அதுக்கு புதிய டயர் வாங்கியே ஆக வேண்டும். அதற்குரிய செலவுகள் செய்தாக வேண்டும், செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். So that is automatic. So we will discuss later the types of demand. So first, what is demand? Interview what is demand? Even in the examination, the question is there. What is demand? Suppose you write a correct definition. Okay, the candidate knows well what is demand. So remaining of the answer will be perfect. You know well the right way to move to ensure to for your journey. You know well the right way. Your journey will be perfect. பாதை சரியாக இருக்கிற பொழுது பயணத்துல என்ன அச்சம்? So similarly, this is the case. Demand. The demand is there. Alfred Marshall's definition. Yes. Later we come. So this is the simple meaning for demand. That is desire to purchase. Desire of consumer to buy. நுகர்வோருக்கு இந்த பொருளை வாங்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருக்க வேண்டும். அந்த பொருளுக்குரிய ஒரு விலையை அவர் கொடுக்க தயாராக இருக்க வேண்டும். இதுதான் டிமாண்ட். This is demand. இப்போ அவர்களுக்கு தெரியும், மாணவர்களுக்கெல்லாம் நீங்க வகுப்பில் அமர்ந்திருக்கின்ற பொழுதே அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். This is the most important way. That is an important area of demand. Concept of demand. We have seen the concept. Now you see law of demand. இது தேர்வுக்கு உண்டான முக்கியமான கேள்வி. Increase in price of goods will reduce the quantity demanded. The relationship between price and quantity. So what is this? Price quantity relationship, law of demand. இது என்ன தாத்பரியம், என்ன அம்சம், என்ன சட்டம், என்ன தத்துவம் இதுல இருக்கிறது? விலை கூடுகிற பொழுது நான் வாங்குவது குறைகிறது, விலை குறைகிற பொழுது நான் வாங்குவது கூடுகிறது. இது தத்துவம். பிரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி, இன்கம் எலாஸ்டிசிட்டி, கிராஸ் எலாஸ்டிசிட்டி இப்படி என்றாலும் வருகிறது. So this is the law of demand. டிமாண்ட் சொல்ற தத்துவம் அதுதான். விலை கூடினால் டிமாண்ட் குறையும். ரிலேஷன்ஷிப். இப்போ உங்களிடத்துல 100 ரூபாய் இருக்கிறது. நாமெல்லாம் இப்ப வகுப்பு நடத்தினா தேநீர் இடைவேளை எல்லாம் விடுறது இல்லை. பாவம், நீங்க தொடர்ந்து நடத்திடும்.
உங்களிடத்துல 100 ரூபாய் இருக்கிறது, ஒரு தேநீர், ஒரு கப் தேநீர் 10 ரூபாய் என்று சொன்னால் 10 டீ நீங்க வாங்கி குடிக்கலாம். இதே தேநீருடைய விலை 20 ரூபாய் என்று ஆகிவிட்டால் 5 தேநீர் கப்பு தான் வாங்க முடியும். விலை கூடுகிற பொழுது டிமாண்ட் குறைஞ்சு போச்சு. இதுதான் டிமாண்ட், லா ஆஃப் டிமாண்டோடைய தத்துவம். விலை குறைகிற பொழுது டிமாண்ட் கூடி விடுகிறது. இப்பொழுது தீபாவளி காலத்தில எல்லாம் உங்களுக்கு சில சலுகைகள் எல்லாம் அளித்து பொருட்களை விற்பார்கள். அப்பொழுது டிமாண்ட் அதிகமாயிடும். So this is law of demand. The price increase, demand will decrease. Contract of demand. If the price is decreased, demand will increase. This is the law of demand. Oh, what is demand என்று கேட்கிற பொழுது, the desire of consumer to buy goods and services and willingness to pay a price for the goods and services என்று எழுதிவிட்டு அதற்கு கீழே law of demand. What is law of demand? When the price is increased, increase in prices leads to decrease in demand. அப்படி மாத்தி எழுதணும். பிரைஸ் குறைகிற பொழுது டிமாண்ட் கூடும். இப்படி சரியாக எழுதுகிற பொழுது we come to understand that the students knows well the answer. This is law of demand. So what is demand? What is law of demand? Yes. But demand is not constant. Yes, inversely proportional. Very good. Very good. Very good. Very good. Inversely proportional. So demand is not constant. Marum. What are the factors influencing demand? What are the determinants of demand? இப்ப பாருங்க, எவ்வளவு 2 சக்கர வாகனங்கள் இன்றைக்கு விற்கப்படுகிறது. அப்ப அந்த அளவிற்கு மக்கள் விரும்புகிறார்கள். மாறிவிட்டது. The society is totally changed. It was a want-based society. Today it is need-based society. Today it is a want-based society. Earlier it was a need-based society. ஒரு கலாச்சாரம் மாறி போயிட்டது. டிமாண்ட் அதிகமாயிட்டது. Then if the society is need-based, demand will be limited. The society is wants-based, demand will be maximum. இப்பொழுது 2 தலைமுறைக்கு முன்பு அவர்கள் எல்லாம் குறைவான எண்ணிக்கையிலே ஆடைகளை வைத்திருந்தார்கள். இப்பொழுது தாத்தா பாட்டி எல்லாம் குறைவான எண்ணிக்கையிலே ஆடைகளை வைத்திருந்தார்கள். வருடத்திற்கு 5 ஆடைகள் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். இன்றைக்கு பாருங்கள், the demand is increased. 50 ஆடைகளை வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு வருடத்திற்கு. கலாச்சார மாற்றம், the demand is increased. So due to change in culture, due to change in business environment, the demand is changed. Demand கூடிவிட்டது. No change in the consumer's income, taste. Yes, we will discuss. எல்லாம் அந்த அட்டவணையிலே கொடுத்திருக்கிறோம். முதலிலே நாம் அதை விரிவாக சற்று சொல்லி கொடுத்து விட்டு அதற்கடுத்து எப்படி என்றால் நீச்சல் என்றால் என்ன என்று எல்லாவற்றையும் சொல்லி கொடுத்து விட்டு ஒரு மாதிரி நீச்சல் நடத்தி விட்டு பிறகுதான் அவர்களுக்கு சவுண்ட் வைக்கிறதுங்க. வா. எஸ், பேசுறது எப்படி கேக்குறது? So there the demand will change. எல்லா உற்பத்தியாளர்களும் புதிய டிமாண்ட் உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறார்கள். So it is a great concept in marketing. Demand, study of demand. அவர்களுக்கு வாங்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை உருவாக்கி விடுகிறார்கள். சில விளம்பரங்கள் இந்த பொருளை வாங்கியே ஆக வேண்டும் என்று நிலைக்கு வாடிக்கையாளர்கள் பயனீட்டாளர்கள் தள்ளப்படுகிறார்கள். So this is the case is there, law of demand.
The demand is increasing. Day by day, the demand is increasing. அழகு சாதன பொருட்கள் 5 வருடங்களுக்கு முன்பு என்ன சந்தை, இன்னைக்கு என்ன சந்தை? டேபிள் மேட், வெரி குட் கதிர்வேல். டேபிள் மேட். The new demand is created. இன்றைக்கு நீங்கெல்லாம் டேபிள் மேட்னு ஒரு பொருள் வாங்கி அதற்கு பயன்படுத்துகிறீர்கள். நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் இப்படி ஒரு பொருளும் இல்லை, இப்படி ஒரு விளம்பரமும் இல்லை, இப்படி ஒரு வசதியும் இல்லை. That is their demand. Demand is changing. Demand will decide business. Demand will decide market. அல்ல, இது முக்கியமான ஒரு சாப்டர். So what is a demand? Consumers desire to buy. அவர் வாங்குவதற்கு விருப்பம் இருக்கும், ஆனால் அவருக்கு அந்த பணம் செலுத்துகின்ற ஒரு நிலையும் வர வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அந்த டிமாண்ட் சேரும். ஆனால் இப்பொழுது கடன் வாங்கியாவது பணம் செலுத்தி விடுகின்றார். நிறைய நிறுவனங்கள் தயாராக இருக்கின்றன. சார், இப்ப 1 ரூபாய்க்கு மொபைல் கொடுக்கிறார்கள், 1 ரூபாய்க்கு 2 சக்கர வாகனங்கள் கொடுக்கிறார்கள். So willingness to buy, yes, there. Willingness to pay is ensured. So this is market. So law of demand. சில இடத்துல பாருங்க, I will give the other slides. Some essential goods are there. When the price is increased, what is the law of demand? Suppose the price is increased, quantity, that is quantity will come down. Demand will come down. But some specialized goods, some essential goods, though the price is increased, demand will not reduce. Demand will not reduce in the same proportion. உணவுப் பொருட்கள் இருக்கிறது. எப்பொழுது ஆபரணங்கள் வாங்குகிறார்கள், தங்க ஆபரணங்கள், எவ்வளவு விலை கூடிக்கொண்டே போகிறது, ஆனால் வாங்குவதும் கூடிக்கொண்டே போகிறது. So where is the law of demand? So some exceptional goods are there. அதான் உங்க சிலபஸ்ல given goods என்று இருக்கும். So you refer your syllabus given paradox என்று இருக்கும். Yes, yes, given paradox என்று you refer the syllabus. இதான் the paradox, given paradox, given goods என்று இருக்கும். அது என்ன விலை கொடுத்தாலும் வாங்கியே தீருவார்கள். அதுக்கு டிமாண்ட் குறையாது, டிமாண்ட் குறையாது. எப்பொழுது ஒண்ணு வேண்டாம். எப்பொழுது நீங்கள் இப்ப பயன்படுத்தி கொண்டிருப்பீர்கள் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் போன்ஸ். இப்போ 400 ரூபாய்க்கு 80 நாள் 90 நாள் என்று கொடுத்ததெல்லாம் இன்றைக்கு குறைந்தாலும் வாங்குகிறது குறையவில்லை, வாங்குகிறது குறையவில்லை. Essential goods வாங்குகிறது குறையவில்லை, though the price is raised. The given paradox is there. This is the paradox. So this is also in your syllabus. You understand well. இப்பொழுது நிறைய பேர் அருமையான பதிலையே சாட் பாக்ஸில் எழுதுறாங்க. So I am fully convinced. அவர்களுக்கு புரிந்து விட்டது. So இப்படி புரிந்து விட்டால் போதும், தேர்வு என்பது ஒரு பிரச்சனையாகவே இருக்காது. தேர்வு என்பது ஒரு வித்தியாசமானது ஒன்று. பட் முடிவு, நீங்கள் படிக்கிற படிப்பு உங்களுக்கு வாழ்க்கை முழுதும் துணையாக வர வேண்டும். உங்களுடைய படிப்பு தேர்வோடு முடிந்து விடக்கூடாது. உங்களுடைய படிப்பு உங்களுடைய வாழ்வு முழுதும் துணையாக வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். Demanded increase with the fall in price and diminishing with the rise in price. This is law of demand. The another student is writing. Good, good, good. I appreciate the interest of the students. All the management students are highly intelligent and they are highly encouraged to take. So this is the law of demand. So what are the determinants of demand? பார்த்தீர்களா இந்த அட்டவணையில? இன்கம், பாப்புலேஷன், பிரைஸ், சப்ஸ்டிடியூட் குட்ஸ், consumer preferences, cultural factors, environmental factors, complement goods. So these factors will determine demand. ஒரு பொருளினுடைய டிமாண்ட் இந்தந்த காரணங்களால் கூடும் குறையும்.
What is the per capita income? Is it increasing? Yes. கூடுகின்ற பொழுது வாங்குகின்ற சக்தி அவரிடத்திலே பணம். கோவிட் டிமாண்ட் ஆர் சீசனல் டிமாண்ட். எஸ், லேப்டாப்ஸ் நிறைய பேர் வாங்கினாங்க. ஆன்லைன் கிளாஸஸ், there is a change. A change happened in the society. A change happened in the society. That change created a good business to others. This is the same thing. So today we meet the student through online platform. So it makes some business. It makes some business. This is a factor. There is a cultural change. The change happened in learning. The change happened in learning. The learning environment is changed. They similarly change in the business environment. Increases with income. Yes, many students, many youth, they buy the goods through online. A change. The Amazon, what is the business you know well? The demand for Amazon is increasing. The demand for Flipkart's increasing. The app. How many students, how many youth, how many educated youth or even old age? So how many people? So how the percentage of youth do transactions through online? The change is there. The demand is there. Purchase through online, a change is there. So this is the development. These are all the factors determining demand. என்னென்ன காரணங்களால் ஒரு பொருளுக்கு உண்டான டிமாண்ட் அதிகரிக்கிறது? So there, the safety due to pandemic, everything is changed. Yes, this is the natural. This is the calamity. The calamity will change the entire market. It has changed the entire market. It has changed the economy. It has affected the economy to a large extent. So what are the commercial factors? What are the environmental factors? So they change, the income change, increase in income and employment opportunities. The population is increasing. The larger, the highest percentage of youth living here. So that makes a good market. That makes a good market. So similarly, the taste preferences, the taste preferences. You see the food products, the taste preferences. Now you see the youth drive the two-wheelers, the Zomato. Even though pandemic is temporary, it has created a new set of demand, both permanent and temporary. So Zomato, so a good business is there because the taste and preferences, desires, wants, it increased. It increased. So the cultural factor, why that is the art of cooking. This is an important art. The art of cooking is getting down, the cultural factor. So it created a good business. So what are the determinants of demand? This is the important question. Determinant of demand is important question. So what are the determinants of demand? Income is important factor. மக்களிடத்திலே வருவாய் கூடினால் அவர்களுடைய வாங்கும் சக்தியும் கூடும். இதெல்லாம் வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் உயரும். So income is an important factor. Increase of income leads to increase of demand for goods and services. அருமையானது. அது ஒரு நல்ல ஒரு புள்ளியியல் உங்கள் கையில கிடைத்ததென்றால் பெர் கேபிட்டா இன்கத்தை பற்றி நீங்கள் சேர்த்து அருமையான ஒரு பதில் தரலாம். பாப்புலேஷன் மக்கள் தொகை கூடுகின்ற பொழுது டிமாண்ட் கூடித்தானே ஆக வேண்டும். நிறைய குழந்தைகள் எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிற பொழுது construction, yes, good, Jaykumar. Construction material demand is there.
Material demand is there. Population increase. நிறைய பேர் கூடுகின்ற பொழுது, நிறைய மக்கள் தொகை கூடுகின்ற பொழுது வீடுகள் அதிகமாக தேவைப்படுகிறது. மக்கள் தொகை கூடுகின்ற பொழுது அதற்கேற்ற ஆடை அணிகலன்கள் தேவைப்படுகிறது. மக்கள் தொகை கூடுகின்ற பொழுது அதற்கேற்ற உணவு வகைகள் தேவைப்படுகிறது. மக்கள் தொகை பெருகுகிற பொழுது அதற்கேற்ற வாகன வசதிகள், போக்குவரத்து வசதிகள். So that increase in population leads to increase in business. So government, India is the very big consumer market because population is there, 130 billion. Population is there. So very big consumer market is there. So many multinationals, they do business in India. So they create a very good demand for their products. So increase in population leads to increase in demand. So they are selling two-wheeler. Large number of two-wheelers is sold. Large number of four-wheelers, that is a very high order design, sold. It leads to population. Increase in population makes demand. Increase the rural population. So many multinational products are penetrated into rural area. It makes good demand. The rural population becomes an important segment determining the market. All the white goods reaching rural area. All your consumer FMCG, fast moving consumer goods reaching to rural area, they make good demand. Population is increased, income is increased. So these are all the factors determining demand. So this is an important area that students have to undergo and study and write their practical experiences also. What is there? The students are studying up late. The schools are far away. So they have to carry their lunch. So it makes a good business. Lunch box, a good business. Mandatory. Demand necessary item like milk due to increase. Yes, increase in population. The Malthusian population, the law is there. Malthusian principle. Malthus principle is there, population. So population is an important factor determining the market. The price of the product, you know well. Petrol, yes. Price of the product, you know well. Other law of demand is there. The price is decreased. If the price is decreased, purchase will be there. The demand will be there. And the cultural factors, social factors, economic factors, and ecological factors, this will determine the demand. Gold, evergreen, demand, vaccination, surgical mask. That is these factors, important factor determining the demand. Sudden demand kudidum. There are economic, social, cultural factors that will decide the demand. The business environmental factors will decide the demand. I told you the education institutions are rising, population is rising, gross enrollment ratio is rising. On par, the business is moving. On par, the business is developing. So these are all the important factors determining the demand. That is law of demand. The substitute goods are duplicate. Substitute goods are there. The demand for original will come down. The சில பொருட்கள் எல்லாம் சந்தைக்கு வரும். அது ஒரிஜினல் போல இருக்காது. Substitute goods are there. Substandard goods are there. Duplicate goods are there. They will reduce the original. Petrol, yes, but you know recently reducing. Yes, these are all the environmental factors. So now you know well what is demand, what is law of demand, and what are the important factors determining demand, what is Giffen paradox.
அதாவது லா ஆஃப் டிமாண்டுக்கும் ஒத்து போகவில்லை என்றால் தட் இஸ் பாரடாக்ஸ். லா ஆஃப் டிமாண்டுக்கு ஒத்து போகணும், ஒத்து போகல. நிறைய பொருள் இன்றைக்கு ஒத்து போகல. அதாவது விலைவாசி கூடினால் வாங்குகிறது குறையும் என்று லா ஆஃப் டிமாண்ட் சொல்லுகிறது. ஆனால் விலைவாசி கூடினாலும் வாங்குகிறது குறையவே இல்லை என்று சொன்னால் தட் இஸ் கிவன் பாரடாக்ஸ். எந்தெந்த பொருளுக்கு விலை கூடியும் வாங்குவது குறையவே இல்லையோ தட் இஸ் கிவன் குட்ஸ். So given goods and given paradox, the most important area. Coromandel cement, yes, demand is rising. Cement உற்பத்தி கூடுகிறது. ஏன்? அங்கே தேவை அதிகமாக இருக்கிறது. Demand is there. The construction activity is flourishing. The demand is there. So today rate is also. So they are in practice. They know the day-to-day affairs of cement rates. So other chapters are there. I have other details of demand. You see, different paradox, different good, gold, violating law of demand, price of salt, price, rice, salt, bread, food product, petrol. They are all essential. They are given goods. இவ்வளவெல்லாம் இருக்கிறது. These things we will discuss in these things I will discuss with you in the next class. Mobile phone rate, yes. Demand increases hand. கூடத்தான் போகிறது. ஆனால் வாங்கிக்கிட்டு ஒவ்வொருவரும் 2, 3 என்று கையிலே வைத்திருக்கிறார்கள். பயன்படுத்துவது ஒரு கையிலே ஒரு நேரத்திலே ஒன்று கேட்க முடியும். ஆனால் 2, 3 கையிலே வைத்திருக்கிறார்கள். Desire to buy, the economic status, desire to buy and willingness to pay. So the demand is there. Demand is increasing. So with this we conclude our session today. So what is discussed? We have seen what is managerial economics. Recollect. Managerial economics is application of economic principles in managerial decision making. Then objective we have seen. Then concepts used in economics. What are the important concepts used? The cost concepts, incremental concepts, and the contribution concepts, and negotiation, and various concepts used in economics. So what these concepts we have to study in detail. The opportunity cost concept, this is an important. Cost and production concept, that is important. So these concepts, the economic, managerial economic concepts, then applications of managerial economics, that is what is the scope of managerial economics, we have seen. The scope: demand analysis, demand forecasting, production and cost, pricing decision, profit decision, costing decision, investment decision. All these activities, managerial economics is used. Then this is the first unit of your syllabus. Then the second, that is second unit we discuss. Then UQ, marginal utility, also we will see. Then second important area, demand. What is demand? What is demand? That is consumers' desire to buy and willingness to pay a price for the product, willingness to pay price for the services. இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்க வேண்டும். வாங்குகிற விருப்பமும் இருக்க வேண்டும், அந்த பொருளுக்குண்டான விலை கொடுப்பதற்கும் அவர் விருப்பப்பட வேண்டும். That is demand. Then law of demand. The price increases, the demand will come down. The price decreases, the demand for a product will increase. This is law of demand. Then factors determining law of demand. factors determining demand. எந்தெந்த காரணங்களால்
அது மாறுபடுகிறது. எந்தெந்த காரணங்கள் அதை நிர்ணயிக்கிறது? டிமாண்ட் உயர்கிறது என்ன காரணம்? டிமாண்ட் குறைகிறது என்ன காரணம்? மேனேஜரியல் எக்கனாமிக்ஸ் சொல்றோம். வருமானம், இன்கம், பாப்புலேஷன், பிரைஸ், சப்ஸ்டியூட் ப்ராடக்ட்ஸ், காம்ப்ளிமெண்ட் கூட்ஸ், cultural factor, business environmental factors. And students, they have given a very excellent answer during the pandemic. What happened in demand for various products? They have explained well. Then need is increasing, population is increasing, demand is increasing. Where? They have explained. Then given goods, price is increasing, but demand is not decreasing. Demand is also increasing. Given paradox. Given paradox. அது முரணாக இருக்கிறது. அது இந்த டிமாண்ட் தியரிக்கு முரணாக இருக்கிறது. டிமாண்ட் தியரி டிமாண்ட் என்ன சொல்லுகிறது? பிரின்சிபிள் அந்த தாத்பரியம் என்ன சொல்கிறது? இல்லை, விலை கூடினால் தேவையும் ஒரு டிமாண்டும் குறையும் என்று சொல்கிறது. ஆனால் புரியவில்லை. This is முரண். This முரண் is called given paradox. Given முரண், given paradox. இதுவரைக்கும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம். So remaining portion, now it's at 12:50. So all classes we covered 2.5 to 3 hours at a continuous lecture we provide. This is for your benefit. So Sir, PDF share, sir, group, sir. Okay, PowerPoint will be given to you, no problem. No problem, PowerPoint will be given to you. Okay. Last class Any, just I will provide you. You refer your syllabus. We have given a large number of reference books. Managerial economics. A large number of reference books, and these even our study material will be substantial to you. We are not receiving assignment related email. Okay, I will inform to concerned teacher, concerned coordinator to send the assignments to you. Reference Sir, from books. where we can get the PPT presentation, sir? PPT. From where? Yes. You can get from the Directorate of Distance Education, Okay. or you can get from me. Okay, You just send you just send message to my WhatsApp number. Yes, sir. Sure, sir. Yep, sir. Sure, sir. Thank you, sir. So now our computer experts, that is MIS team expert, has told me that he will send the study material PowerPoint to all. He told me, or my number you record 944420435535. You send WhatsApp message, I will send the PowerPoint. Okay, so many students have sent the request to my WhatsApp. I have sent the Sir, PowerPoint. repeat please your mobile number, sir. Please. 9444204355. 944204355. இந்த நம்பருக்கு நீங்க வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்புனீங்கன்னா நான் இந்த இன்னைக்கு உடைய பவர் பாயிண்ட மண்டே டியூஸ்டே அனுப்பிச்சிடுவேன். அதே மாதிரிதான் மார்ஜினல் மற்றதெல்லாம் இந்த இப்ப எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு பாருங்க. லிங்க்ல மார்ஜினல் காஸ்டிங் வருது, எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துடும். அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி இஸ் ரெடி டு சர்வ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். So 3 class, all the link, through the link they will send all the PowerPoints to you. உங்களுக்கு வந்துரும், கவலையே படாதீங்க. இந்த அடுத்த கிளாஸுக்குள்ள இந்த கிளாஸுக்கு உண்டான PowerPoint எல்லாம் I will inform the management information system team to send to you. So now it is coming. One doubt, sir.
சொல்லுங்க. சார் ஸ்டார்டிங்ல ஒன்று சொல்லியிருந்தீங்களா, ஒரு 10 பேருடைய உணவு 15 பேருக்கு எப்படி கொடுப்பது? ஆ, என்ன டெஃபினேஷன் சொல்லுங்க. பேரை ஆமா. புரியுது. இது நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்மளாம் நிறைய பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம். இதுதான் மேனேஜரல் எக்கனாமிக்ஸ்னு தெரியாம இருக்கிறோம். சில நம்ம இப்போ சொல்றோம் இல்லையா, ஷார்ட்டா கொஞ்சம் கிளியரா புரியுதா போல கொஞ்சம் சொல்லுங்க. அதாவது எக்கனாமிக்கலா இவர் நல்லா இருக்கிறாருன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அதாவது நிர்வாகத்திற்கு உரிய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு பொருளாதார சிந்தனைகளையும் பொருளாதார தத்துவங்களையும் பயன்படுத்துதல் தான் நிர்வாக பொருளாதாரம். சரியா? ஓகே சார். ஓ, அதுதான். இப்ப நமக்கு என்ன பிரச்சனை? 10 பேருக்கு உரிய உணவு 15 பேருக்கு கொடுக்கணும். இதை எப்படி கொடுப்பது? அப்ளை யுவர் எக்கனாமிக்ஸ். ஓகே. Apply your economic principle. That is the scarce resources you have to distribute. What is the principle? This is the basic. This is the basic necessity. இது ஒரு உதாரணத்துக்காகத்தான் சொன்னது, ஒரு புரிதலுக்காகத்தான் சொன்னது. அடல்ல, அதனுடைய அர்த்தம் வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் இன் மேனேஜரியல் டிசிஷன். இல்லைன்னா இன்னும் சிம்பிளா சொல்லலாம், அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் இன் மேனேஜ்மெண்ட். ரொம்ப சுருக்கமானது. இப்பொழுது ஓகே, இப்பொழுது சரியா? அதான் உங்களுக்கு புரிய வேண்டும், அதுதான் இந்த வகுப்புடைய நோக்கமே. இந்த வகுப்புக்கு வருகிற 300 மாணவர்களுக்கும் புரிய வேண்டும், அதுதான் என்னுடைய நோக்கம். So this is the case. So directorate will help you at all times to you, and whatever the query and examination they will inform to you. இப்போ இந்த வகுப்புகளை நீங்கள் தொடர்ந்து அமர்ந்து கொண்டே வந்தீர்களானால் தேர்வு என்பது பிரச்சனை இல்லை. தேர்வு என்பது பிரச்சனையே இல்லை. இப்பொழுது 3-4 பாடம் நடத்தும். இதுல இப்ப மேனேஜரல் எக்கனாமிக்ஸ் இப்ப பாதி பாடம் முடிந்து விட்டது, இன்னொரு பாதி தான் இருக்கிறது. காஸ்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட், ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன், அதுக்கடுத்து கடைசி யூனிட், அதோட முடிந்து விடும். So this is so simple. This is so simple to learn. இந்த லேர்னிங் வைத்துக்கொண்டே நீங்கள் எழுதி விடலாம். Any other question? ஹலோ. Yes, yes. சார், எங்க கோஆபரேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து என்னென்ன இது இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க சார். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் சார். சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் தான் சார். ஸோ இந்த அசைன்மெண்ட் எல்லாம் இப்போ சாட் பாக்ஸ் நிறைய பேர் சொன்னாங்க, எந்த டீட்டெயிலுமே தெரியல சார். அசைன்மெண்ட் ரிலேட்டடா? இல்லை சார், அசைன்மெண்ட் ஆர் பேப்பர் எதுவுமே, புக்ஸோ எதுவுமே இது வரைக்கும் எனக்கு வரல சார். வரல. கோஆபரேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்டா? ஆமாங்க சார். I will inform the director. அதாவது MBA கோஆபரேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட். ஆமாங்க சார், ஆமாங்க சார். அதற்கு உண்டான படிப்புக்கு உண்டான புஸ்தகங்கள், அசைன்மெண்ட் உங்களை வந்து சேரவில்லை இல்லையா? ஆமாங்க சார், ஆமாங்க சார். அது நான் I will give the message to director and request the director to take immediate measures for the welfare of the students. Okay? So even okay, for sir, thank MBA, you, sir. HRM, we didn't receive any documents and. Sir, I am also not getting any kind of books. Okay, I will. Sir, material send பண்ணுங்க sir. Okay. So the feedback form also you have to go through. The feedback form. So for even for MBA HRM, we didn't receive any documents or any assignment links. Okay. So there is no update given for classes also. This is the first time I'm just attending the classes. So that I meet you every Sunday for the classes. Okay, sir. So the same link you have to attend the classes at the same time. You attend the classes. The classes are conducted for the students' welfare. If I am free on Sunday, I am ready to meet the students. All the classes are important. To attend the classes,
you learn the subject and you get the confidence for writing the examination. Sir, one question, sir. சொல்லுங்க. சார் அசைன்மெண்ட் எது சொல்றாங்க? எந்த மெயில் சென்ட் பண்ண? என்ன மாதிரி புக்ஸ் எதுவுமே தரல. என்ன எது மாதிரி எழுதி? நான் ரொம்ப எளிமையான வழி உங்களுக்கு சொல்றேன் ஐயா. ஓகே. அசைன்மெண்ட் கேள்வி சார் சொல்றேன். அசைன்மெண்ட் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்த உடனே இப்பொழுது நான் ஒரு கேள்வி சொல்றேன். எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்கோப் ஆஃப் மேனேஜரியல் எக்கனாமிக்ஸ். இது அசைன்மெண்ட் கேள்வி. ஓகே ஓகே. உங்களிடத்துல புஸ்தகம் இல்லை, நீங்கள் எந்த வகுப்பிற்கும் செல்லவில்லை. பேங்கிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ். நீங்கள் உங்களுடைய கூகுள்ல போனீங்கன்னா சர்ச் என்ஜின், அதுல போனா எல்லா பதிலும் வரப்போறது. அதை எழுதி அசைன்மெண்ட்டை முடிச்சுக்கிறோங்க இப்போதைக்கு. A4 சீட்ல சொல்லுங்க ஐயா. A4 சீட்ல எழுதணுமா சார் நம்ம இந்த புக்லெட் மாதிரி? எதுக்கு அசைன்மெண்ட்னு சொன்னீங்கல்ல? A4 சீட்ல எழுதி உங்களுக்கு மெயில் பண்ணோம். ஆமா, அது ப்ரொசீஜர் இருக்குமே. டைரக்டரேட்ல சொல்லலையா உங்களுக்கு? இன்ஃபார்ம் பண்ணல சார். உங்க கோஆர்டினேட்டர்ட்ட கேட்டீங்களா? உங்க ஸ்டடி சென்டர் மேடம் கிட்ட நான் கேட்கல. ஆக்சுவலா வந்து நான் லாஸ்ட் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணல சார். நான் ஆக்சுவலா ப்ளீஸ் யூ கான்டாக்ட் யுவர் ஸ்டடி சென்டர். நீங்க எந்த ஊருங்கய்யா? சென்னை சார். சென்னை சார். சென்னை ஸ்டடி சென்டர்ல நீங்க சேர்ந்திருப்பீங்க. அந்த ஸ்டடி சென்டர்ல உரிய தகவல் முதலில் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே, நன்றி. தேங்க்யூ சார். Sir, excuse me, sir. We need study materials and all those things for the MBA tourism management, sir. MBA tourism. Okay. Yes, sir. I tell you, the first year is common to all management students. Okay, sir. Okay, sir. First year, 10 papers. First Yes. semester and second semester, common to all management students. Okay, sir. Second year தான் ஸ்பெஷலைசேஷன். Okay, sir. Okay, sir. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எல்லா எம்பிஏக்கும் ஒரே சிலபஸ் தான். அதனால நீங்க ஒன்றும் அதை பத்தி கவலை கொள்ள வேண்டாம். Sir, we need syllabus, sir, and we are not getting to the syllabus. Syllabus. You want the syllabus? What is the study center? உங்க ஸ்டடி சென்டர்? Karaikudi, sir. காரைக்குடி. அம்மா, you come to our directorate. Yes, எந்த sir. தெருவுல இருக்கீங்க? Yes, Dharma Colony, sir. நீ பர்மா காலனியா? Yes, அம்மா, sir. கூப்பிடு தூரத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க. நீங்க எட்டி பார்த்தாலே யூனிவர்சிட்டியோட பில்டிங் தெரியும் உங்க வீட்டுல இருந்து. சார், பட் ஸ்டடி சென்டர் ராமேஸ்வரம், அது அந்த தங்கச்சி மேடம் அது போட்டிருக்காங்க சார். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க அந்த சென்டரை தொடர்பு கொள்ளாட்டாலும் பரவாயில்ல. நீங்க நேர காரைக்குடி சென்டருக்கே வாங்க. உங்க வீட்டுல இருந்து 5 நிமிஷம் கூட ஆகாது. நீங்க சிலபஸ் வாங்கிக்கலாமே. ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். வெப்சைட்ல சிலபஸ் இருக்கு. அது முடியாது. நீங்க வந்து நீங்க அப்ப சர்ச் பண்ணிடுறேன். ஓகே சார். உடனே தருவோம். ஓகே சார். சிலபஸ் குரூப்ல போடுங்க சார். குரூப்ல போடுங்க சார். First, please, you go to your study center. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Yes. This class is conducted for the welfare of the students. First, you contact your study center. If your request is not fulfilled, please contact the Directorate of Distance Education. Okay? Sir, Director of Distance Education contact number ஏதாவது இருக்கா சார்? Website 223 400 223 401 223 400 04565. சார் ஒன்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணுங்க சார். அவ்வளோ. So first you contact your study center. சார் நம்பர் ரிப்பீட் பண்ணுங்க சார். 223 400. எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. You are MBA student. Website it is available. All advertisement it is available. 223 401. Email available. So many avenues are available. Okay, dear students, thank you very much. Please, you send Thank you, sir. You send the feedback forms.
Okay, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Sir, அந்த link send me, sir. Link லிங்க் send me. அனுப்பியிருப்பாங்க ஐயா. ஃபீட்பேக் ஃபார்மை ஃபில்அப் பண்ணி அனுப்பிச்சிருங்க. Okay, sir. ஓகே ஓகே, we close our Okay, session. sir. We Okay, meet sir. அடுத்து எப்போன்னு Thank you, கிளாஸ் sir. சொல்லிடுறோம். Okay, thank you very much. All Okay, the sir. best. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. All the best. God bless you. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, 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 sir.